വർണ്ണമേകിയും ആദിനാമം ഇന്നവാഴ്ത്തിടാം. ഹൃദയരാഗതന്ത്രി ഞങ്ങൾ പാടുമീ സ്വരം കീർത്തനങ്ങളാകണേ. ചൂടും ഈ പദങ്ങൾ തൃപ്പാലമാകണേ. കുഞ്ഞു വീടിനുൾക്കളങ്ങൾ സ്വർഗമാകണേ. അമ്മ നൽകും ഉമ്മ അമൃതമാകണേ. ചരാചരങ്ങൾ ഗുരുവരങ്ങളാ രാഗതന്ത്രി മീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നാമം ഇന്നവാഴ്ത്തിടാം. ഹൃദയരാഗ തന്ത്രി മീട്ടി. Now, we'll have a prayer session followed by an introductory session by the man of wisdom, Reverend Father Givergis Veliachang. Certain actions to bring our knowledge into action that will aim the good of the society and man. All knowledge come from God. We are given this responsibility to transform our knowledge into certain actions that will realize the development of the society with certain values. Let's give thanks to the Lord for all the blessings that He has been showering upon us throughout these days. And the sessions that we are going to have today, that will be more an experience of enlightenment and insights. Let's seek the blessings of the Almighty God that He may shower His Spirit upon us.
We ask this in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. We are grateful, Father, for your words. Now, I invite Ms. Lijidi, Head of the Department of Economics, Maravanias College. Being one of our students, it's with immense joy I invite beloved Liji ma'am to deliver the welcome address. Good morning to all, respected dignitaries on and off the dais, dear colleagues, research scholars, and students. Here it is the second day of the night, two technical sessions by the blissful participation of the eminent personalities. Today, we are going to conduct the third technical session of the National Conference in the Marivanius College, and the theme of the session is addressing environmental sustainability from policies to solutions. Today, we have with us the excellent academicians, Professor Dr. Lekha S. Chakravarti, Professor Dr. Achishankar, who are participating through online, and Mr. Praveen Raj R.S. The meeting is chaired by Dr. Abraham T. Matthew, Principal, Mar Basilios College of Engineering and Technology. From the discussion meeting of the seminar, Sir has been very enthusiastic for the successful conduct of it, and under his leadership, Mar Basilios College of Engineering could successfully host the day one of the conference. With a great sense of gratitude, I welcome Dr. Abraham T. Matthew sir to this seminar. Dr. Lekha S. Chakravarti is the professor of National Institute of Public Finance and Policy, and moreover, she is the proud alumnus of the Department of Economics of Marivanios College. Proudly, I welcome you, ma'am, to this session. We, we have Dr. Achishankar sir, Head of the Department of Computational Biology and Bioinformatics, University of Kerala, Karyavattam. I extend my hearty welcome to you, sir, to this session. Mr. Praveen Raj R.S. is a senior principal scientist of the National Institute of Interdisciplinary Sciences and Technology, CSIR. Hearty welcome to you. I extend my warm welcome to Father Vinci Varghese, the principal of Marivanius College, to this session. Professor Dr. Joju John, the principal of the Mar Theophilos Training College, and he is the part and parcel of this national conference. Sir will introduce the topic and resource person. I extend my sincere welcome to you, sir. I welcome Ms. Gayatri, Assistant Professor of Analytical Economics, who will extend vote of thanks at the end of this session. Professor Dr. K.V. Thomas Kutty, Organizing Secretary of the conference, is a retired principal of St. John's College, Anjal, and now he is the Secretary of Malankara Syrian Catholic Colleges. It is his vision and enthusiasm which resulted in the materialization of this national conference. Proudly, I welcome you, sir. I welcome Reverend Givergis Mark Nediat Ramban to this session. We also have with us Dr. Jijimon K. Thomas, the former principal of Marivanius College and convener of this seminar. Welcome you, sir. I welcome respected fathers and sisters who are attending the conference and all other personalities who are in charge of various committees of this conference. I extend my hearty welcome to all other respected teachers from Marivanius College and from various institutions of Marivanius Vidyanagar, research scholars and students to this session. I'm sure that this session will give us a fruitful insight into the topic. Thank you. Thank you so much, ma'am. As she said, we have eminent speakers who will give us insights on the topic today. And before that, we have with us today Professor Dr. Joju John, Principal of Mar Theophilus Training College, to brief us about the topic and introduce the resource persons. I invite Dr. Joju John to do the honors. Sir, please.
esteemed distinguished resource persons on the dais, distinguished guests of the dais, and delegates of the national conference. My duty is to put things in perspective. First of all, our topic is addressing environmental sustainability from policies to solutions. Tayad Shardan is a scientist come theologian. He wrote a beautiful book named The Phenomenon of Man. In that book, he calls human beings as the axis and arrowhead of evolution. With humans, nature becomes self-conscious. And from human beings, environment, nature, the universe can hope to develop to the next level. In such a meeting, an environmental conference, Shankar sir, one of the guests of yesterday, said, പാഴ്ചെടികളില്ല പാഴ്കുട്ടികളില്ലാത്തതുപോലെ പാഴ്ചെടികളില്ല പാഴ്കുട്ടികളില്ലാത്തതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുതണത്തിലൊക്കെ ആണോ എന്നറിയില്ല ക്യാൻസറിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ മരുന്നുകളും ആ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ കിടക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. So it's our duty to sustain environment, make use of all the resources, and keep nature safe for our own future so that our own children and grandchildren would not fall down unconscious due to sunburn in the future. Hence, our topic and this national conference has got great significance. Today, we have got Dr. Abraham Matthews, sir, Principal Mar Basilius College of Engineering, to chair the discussions and to address us. An exceptional academician, registrar of government engineering colleges, and a man of great humility and vitality. Dr. Abraham Matthews, sir, is one of the chief coordinators of this conference. I have great joy to introduce Dr. Abraham Matthews, sir. And amidst us, a real gem of a person, our dearest Achut Shankar, sir, an inspiration to all of us. From zero, he has been instrumental in the hands of God to develop Center of Department of Bioinformatics. A great historian, outstanding resource person, and a musician as well. Very humane person, humble and friendly with everyone. And whenever I listen to Achyut Shankar sir, I try to record the speech and try to listen to that time and again. So, sir, your presence adds beauty to our conference, sir. Thank you very much for accepting the invitation and thank you very much for joining us today. And we have got Praveen Raj, sir, an eminent scientist, a family member of Mark Ivanius College as well. Did his studies here, subsequently conducted research here, and he was given guidance by the chief coordinator of this conference as well, Gigi sir. Praveen sir is a patent expert and an exceptional scientist, and he would be elaborating on some of the brilliant ideas today. Praveen sir, we are honored by your presence here, sir. Thank you. Lega Chakrabarti is a sought-after resource person and alumni of Mar Ivanius College, professor, National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi. She's a resource person, national level and international level, very active in budget discussions and all those things. And Lega ma'am would be addressing us online. I have got great joy to introduce her as well. Dear friends and all the delegates, I would like to wish all of you outstanding insights and powerful deliberations. Thank you. Thank you so much, sir. And how beautifully has he deliberated about man being the axis and arrowhead of evolution. Thank you so much. And now I invite Dr. Abraham T. Matthew, Principal of Mar Basilius College of Engineering and Technology, to address the gathering. Sir, please.
Respected Very Reverend Givari Samban, Father Vinci Varghese, my dear colleagues, dear sisters, and distinguished delegates and students. We are running short of time. We are half an hour behind the schedule. Professor Rajesh Shankar has an emergency to go. So I would just take 2 minutes. 2 minutes. If you listen to a story, it's my own creation. A king was having an island. It was lush green, and there was no species on that except the birds. King decided to put some deer in the island. So the deer number increased because of the greenery available. And later on, King decided to put some tigers into the island. So tigers started hunting the deer, and the number of tigers increased. So I leave the question to you. Finally, what will happen to the island? What will happen to the deer? What will happen to the tiger? And what will be the sentiments of the children of tiger if all the deer get extinguished? And what will be the feeling of the deer mother if the number of tiger increased so much? So the question is left to you. I hand over the mic to Dr. H. Singer. Thank you. Respected Chair, Principal, my fellow speakers, my friend, and എല്ലാവരും മലയാളം അറിയാവുന്നവരാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കും. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇടം കിട്ടിയത്. സാറ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ കടുവയുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു പരസ്യം ടി വിയിൽ കണ്ടു കുറച്ചു കാലം മുമ്പ്. only 800 tigers left in India. Act before it is too late എന്നാണ് ആ പരസ്യം പറയുന്നത്. 800 കടുവയുണ്ട്. ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് വാർത്തയും ബ്രേക്കിംഗ് ആക്കാനോ നമ്മൾ ചാടി എണിച്ച് എന്തോ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും വരും. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു 800 കടുവ കുറവാണെങ്കിൽ എത്ര കടുവ ആകാം? ഇത് ധോണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനാണോ എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര കടുവയാകാം? 8000 കടുവയായാൽ ധോണിക്ക് സന്തോഷമാകുമോ? 80,000 കടുവയായാൽ ധോണിക്ക് സന്തോഷമാകുമോ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 8 കോടി കടുവ ഇറങ്ങിയാൽ സന്തോഷമാകുമോ? അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാറ് വളരെ വളരെ പ്രൊഫൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സാർ ആ ചെറിയ കഥയിലൂടെ ഉന്നയിച്ചത്. അവസാനം അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യവും ഇതിന്റെ ഓരോ പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ ഘടകവും ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു, ഇതിന്റെ അനന്തര ഫലം എന്തായിരിക്കും, ഇതിന്റെ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയത്. എക്കോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഇക്കോണമിക്സുമായിട്ടും അതിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകാനും. ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് വേറൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു സിനിമ കണ്ടു കാണും. അതിൽ തലയ്ക്ക് നല്ല സ്ഥിരതയില്ലാത്ത 3 പേര് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുകയും അപ്പൊ തിലകൻ പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് വിദേശാധിപത്യത്തിനെതിരെ കണ്ടു കാണും. നമുക്കില്ല രാജ്യത്തെ രാജാവ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വേദി കയറി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത് വിദേശ വസ്ത്രമല്ലേ എന്ന്. ആണ്, ഞാനിത് ബഹിഷ്കരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഊരി എറിയുന്ന കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്ന് എക്കോളജിയെ കുറിച്ചും എൻവയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സാധനം വലിച്ചെറിഞ്ഞു. പൂവ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പൊതിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ ഞാനത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിലുള്ള ഒരു ഫയൽ കൊണ്ടുവന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ തന്നെ ഒരു ദാർശനികമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിത്തറ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സന്തോഷവും കരുണയും അനുകമ്പയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ, എക്കണോമിക്സും അത്യാഗ്രഹമില്ലാതെയും ചെയ്താൽ എക്കണോമിക്സും എക്കോളജിയും ഒക്കെ അത് നിൽക്കേണ്ടിടത്ത് നിന്നോളൂ. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒക്കില്ല. ഇപ്പൊ സാറ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും കെട്ടിടം കെട്ടി, മാർവാനസ് കോളേജിന്റെ കെട്ടിടം കെട്ടി. ഇവിടെ നേരത്തെ വളരെ മരങ്ങളും പിന്നെ ആദിവാസികളും ഒക്കെ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നിരിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു കെട്ടിടം കെട്ടി, അങ്ങനെ കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടുകയും ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിദ്യാധാരണ നമ്മളിൽ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പം പറയുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പം ചൂട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ചൂട് കൂടുതൽ, 40 ഡിഗ്രിക്ക് എടുത്തു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനുഷ്യരെന്തോ ചെയ്ത കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഈ ചൂട് കൂടിയതെന്നൊരു ധാരണ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യരുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ്, കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഭൂമുഖത്ത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുകയും ഭൂമുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഓൾമോസ്റ്റ് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാകും.
അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പൊരുൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, മനുഷ്യന് പ്രകൃതിയെ ശല്യം ചെയ്യാതെ, ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ, പ്രകൃതിയുമായിട്ട് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല, ഒരു ജീവജാലത്തിനും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ആരോ ആണെന്നാണ്. നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരല്ല, നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കലും വാങ്ങലിലൂടെ മാത്രമേ പ്രകൃതിയിലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മാർവാനീസ് കോളേജിന്റെ കെട്ടിടം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷന്, കാക്കയുടെ കൂട് വളരെ നാച്ചുറൽ ആണെന്ന് നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടും നാച്ചുറൽ ആണ്. മാർവാനീസ് കോളേജ് ഈസ് ഓൾസോ എ നാച്ചുറൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. കാക്കയുടെ കൂടും നാച്ചുറലാണ്. കാക്ക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാക്കയുടെ ബുദ്ധി അത്രേ വികസിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ബുദ്ധി വികസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലുള്ള മറ്റു വിഭവങ്ങളെ പരുവപ്പെടുത്തി എടുത്ത് ഈ കെട്ടിടം കെട്ടുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളൊക്കെ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ്. പക്ഷേ ആ സ്വാഭാവികതയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ തലയിൽ ബുദ്ധി വികസിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, പ്രകൃതി തന്നെ തന്ന ബുദ്ധി വികസിച്ച് വന്നതുകൊണ്ട്, അതുപയോഗിച്ച് ഇതിനെയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മിതപ്പെടുത്തുകയോ നിജപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാര്യം. ഇപ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് കുറയ്ക്കുക എന്ന്. അത് പുതിയൊരു ആശയമേ അല്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്, മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വികസനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, അതിനോട് എല്ലാവരും യോജിക്കുന്നില്ല, മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് യോജിക്കാനും സാധിക്കില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ അതിന്റെ ആ തത്വം ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അന്ന് അതിനെ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു. അതായത് ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളേക്ക് തിരിയണം, നഗരങ്ങൾ വേണ്ട എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത്രയും കടുപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈ കോളേജിന്റെ തറയിൽ ഇടാനായിട്ടുള്ള തറയോട് നമ്മൾ ചാക്കയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതും അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വാങ്ങിക്കുന്നതും, അത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് മാർബിൾ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ കൊണ്ടുവരുന്നതും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എല്ലാം കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റിന്റെ വ്യത്യാസമാണ്. ഇത്രയും ദൂരെ കപ്പലിൽ കയറ്റി അതിവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചാൽ, അപ്പൊ ഇതൊന്നും 100% നടപ്പിലാക്കാൻ ഒക്കുന്ന കാര്യമല്ല, പക്ഷെ പരമാവധി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയെ കുറച്ചും കൂടെ, അപ്പൊ അതിനെല്ലാം വേണ്ടുന്നത് ബുദ്ധി മാത്രമല്ല, അതിന് വേണ്ടത് കാരുണ്യവും അനുകമ്പയും സ്നേഹവും ഒക്കെയാണ്, സൗന്ദര്യബോധവും അതിനകത്ത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന, ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു സൗന്ദര്യബോധക്കുറവും കൂടെ ഉണ്ട്. ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല, ഒരു പൂ മനുഷ്യരുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മണം നമുക്ക് കിട്ടുക, അതിന്റെ ഇതളിനെ സ്പർശിക്കുക, നമ്മുടെ സന്തോഷം. അതിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ച് പൊതിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് അത് സാധിക്കും? ഇപ്പൊ സായിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമാണ്. നമ്മൾ സായിപ്പിനെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിൽ അനുകരിക്കുന്നു, നല്ല കാര്യം നമുക്ക് അനുകരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യബോധവും അനുകമ്പയും കരുണയും അത്യാഗ്രഹമില്ലായ്മയും കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകലിനെ നിജപ്പെടുത്താമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എൻവയോൺമെന്റിനെ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ അത്രയും മാത്രം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ, ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വയം റീബൂട്ട് ചെയ്യാനാണ്. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഭൂമുഖത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുഴച്ചു മറിച്ച് ഒരു ഭൂകമ്പത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഉരുക്കി താഴെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രക്രിയ. നമ്മളത് അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് നേരത്തെ ഭൂമുഖത്ത് സംഭവിച്ചത്. നമ്മുടെ എല്ലാം ഭാവി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും, നമ്മുടെ ഭാവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തിന്റെ പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ അവശേഷിക്കാനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഭാവി. കാരണം ഇപ്പം ഭൂമുഖത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന മരങ്ങളും ജനങ്ങളെയും എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഭൂകമ്പത്തിലൂടെ ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, ആ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ അത് ഫോസിൽസ് ആയിട്ട് മാറി, അത് ഇനി ഭാവിയിൽ വരുന്ന ജനസമൂഹം കുഴിച്ചെടുത്ത് അതിൽ പെട്രോളും ഡീസലും മണ്ണെണ്ണയുമായിട്ട് എടുത്ത് അവരുടെ വാഹനങ്ങളിലെ ഇന്ധനമാകാനാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും യോഗം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് പുറകോട്ട് പിടിക്കാനോ മുന്നോട്ട് പോകാനോ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് യഥാർത്ഥം. അതൊരു വിനയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക. അത് പ്രകൃതിയുടെ, ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയാം, അല്ല പ്രകൃതിയാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതി എന്ന് പറയാം, രണ്ടും കുഴപ്പമില്ല. ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകും. ഈ എക്കണോമിക്സിനെ പറ്റി എക്കണോമിക്സും കൂടെ പറയാം. നല്ല പ്രാസമുള്ള വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്: എഡ്യൂക്കേഷൻ, എക്കോളജി, എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ്. ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ, ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സെമിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അതിന്റെ പേര് ടെക്നോളജി, ഇക്കോളജി ആൻഡ് ഇക്കോണമി എന്നായിരുന്നു. ഇതുപോലെ പ്രാസത്തിൽ ഈ വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച 3 പദങ്ങളായിരുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് നടത്തിയതായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ വ്യവസായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നു, അതിൽ കൂടെയാണ് എക്കോണമി വികസിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു രസകരമായിട്ടൊരു ഓർമ്മ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊരു എമിനൻറ്റ് സ്കോളറെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസംഗിപ്പിച്ചു. ഇത്തിരി പ്രായമായ ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഈ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ കാല് തെന്നി. അപ്പം ഞാൻ സൈഡിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു, കയറി പിടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇനി വീണാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇന്ത്യയുടെ GDP ഗ്രോ ചെയ്യും ഞാൻ വീണാലെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹം വീഴുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ മൊബൈലിൽ ഒരു കോൾ വിളിക്കും ആംബുലൻസിന്. ആ മൊബൈൽ കോൾ വിളിച്ചാൽ തന്നെ GDP ഗ്രോ ചെയ്യും. ഒരു കോൾ പോയാൽ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആംബുലൻസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു, അതിൻ്റെ ഡീസൽ കത്തുന്നു. അത്രയും ഡീസലിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അത് എത്രയാണ്? 25% ഗവൺമെൻറ്റിന് പോകുന്നു, 15% സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് പോകുന്നു. ഒരു വലിയ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നു. തിരിച്ച് നമ്മളെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത 5-6 ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെല്ലാം തന്നെ പൈസ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു ബി ഓൺ ദ മൂവ്, പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു ബി ഡൂയിങ് തിങ്സ് വെദർ നെസസറി ഓർ നോട്ട്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ. ഈ ആശയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാറ് 15 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അമേരിക്കയിൽ തുടങ്ങിയ സംസ്കാരമാണ്. കാറിനെ ഇടിച്ച് ചമ്മന്തിയാക്കി ഒരു പെട്ടി പോലെ ആക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് തള്ളുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനല്ല, എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഗുരുതരമായ ദോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ പുതിയൊരു കാർ വാങ്ങിക്കുക, ഈ കാർ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ കാർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ, അതിൻ്റെ കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ലാർജ്. നിങ്ങൾ കറുത്ത പുക പോകുന്ന ഒരു വണ്ടി 25 കൊല്ലം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നാലും ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ അത്രയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോളാർ എനർജി നമ്മൾ ഭൂകമ്പത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സോളാർ എനർജിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആശയം നോക്കൂ. നമ്മുടെ മേൽക്കൂര മുഴുവൻ സോളാർ പാനൽ പാകാനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രമം. സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിക്കണം, ഇത്രയും എനർജി പാഴായി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പാഴായി പോകുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെ ഇത് കലാപരമായ പ്രകടനമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സോളാർ പാനല് സൗരോർജ്ജത്തിനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സോളാർ പാനൽ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഊർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അതിന് പുറമെ ഈ സോളാർ പാനൽ എത്ര കാലം നിൽക്കും? ഉള്ള കാലം നിൽക്കുമോ? 10 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ വലിയ സോളാർ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സെമിനാർ നടത്തും, അതിന് ഊർജ്ജം ചെലവഴിക്കും. ഇതിനെ ഇടിച്ച് പൊടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ആക്കി അതിനെ ഒരു ടാങ്കിനകത്തിട്ട് കലക്കി അതിലെ വിഷാംശം മാറ്റിയെടുക്കുക, മെറ്റൽ മാറ്റിയെടുക്കുക, ഇതിനെല്ലാം ഊർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടും. അതിൻ്റെ കണക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നവരല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കൃഷി മുഴുവൻ സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. പാടങ്ങളും മരങ്ങളും എല്ലാം സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാങ്ങയും തേങ്ങയൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തുണി നനച്ച് നമ്മൾ അശയിൽ ഉണങ്ങാനിടുമ്പോൾ സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. മാങ്ങ ഒരുപാടെണ്ണം പറിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മുറിച്ച് ഉപ്പിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുമ്പോൾ സോളാർ എനർജി, ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്ലീനിങ് ഓഫ് ഫുഡും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം സോളാർ പാനൽ വെച്ചിട്ട് ആ സോളാർ ഇപ്പം 10 വീട്ടിലെ മാവിൽ 10-15 മാങ്ങ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അതിനെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് തള്ളിക്കയറ്റിയിട്ട് 5-6 ദിവസമായിട്ട് തിന്നുന്നത് ഒരു ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ വളരെ ഒരു രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ തണുപ്പിച്ച് വയ്ക്കാൻ. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മാങ്ങ അപ്പം തന്നെ ഉരലിലിട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചാറ് ഒരു പനമ്പായിൽ പിന്നെ തേച്ചിട്ട് അത് വെയിലത്ത് വയ്ക്കും. വെയിലത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഓരോ ദിവസവും ഉണങ്ങി വരും. ഉണങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുറിച്ച് നമുക്ക് മാങ്ങാത്തിര എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിനകത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് സാവകാശം എടുത്ത് തിന്നാം. അതാണോ ബുദ്ധിയുള്ള സോളാർ എനർജി ഉപയോഗം, അതേ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് കുത്തിക്കയറ്റുന്നതാണോ എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ഇനി സഹകരണവും കാരുണ്യവും കൊണ്ടും മാങ്ങയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനൊക്കും. വീട്ടിൽ 15 മാങ്ങ വന്നു, ഒരു ദിവസമേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ, ഇത്രയും മുഴുവൻ തിന്നാനൊക്കില്ലെങ്കിൽ അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പേരയ്ക്ക പഴുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് തരും 2 എണ്ണം. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഫ്രിഡ്ജിൽ കുത്തിക്കയറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജ്ജത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ അനുകമ്പയില്ലാത്ത, സ്നേഹമില്ലാത്ത, സാഹോദര്യമില്ലാത്ത ഒരു ഉപയോഗമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സോളാർ എനർജിയുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും, പഴഞ്ചനെന്ന് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ആക്ച്വലി വലിയ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്.
വളരെ വലിയ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. ടേക്ക് റിലിജിയൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. സപ്പോസ് വളരെ നവോത്ഥാന നായകർ പലരും ഈ ഒരു അമ്പലം അടച്ചു പൂട്ടിയാൽ അത്രയും രാജ്യത്തിന് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഒരു നോൺ സെക്കുലർ കാര്യമുണ്ട്. അമ്പലം മാത്രം പൂട്ടിയാൽ മതിയോ, വേറെ ദേവാലയങ്ങളൊന്നും പൂട്ടണ്ടേന്നൊരു ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നത്. എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ദേവാലയങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടിയാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എക്കോണമി ഇടിയും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. ആദ്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ പ്രക്ഷോഭവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ പ്രക്ഷോഭം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്കോണമിയെ കുറച്ച് വളർത്തും. ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുകയും പിന്നെ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാതെ വണ്ടി പിടിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് വരികയും ചെയ്താലും എക്കോണമി ഗ്രോ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഓൾ റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ ആക്ച്വലി ഗ്രേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. അത് മാത്രമല്ല, അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പിന്നെ സപ്പോർട്ടോ സഹായമോ ഇല്ലാതെ, പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മോട്ടിവേഷനും കൊടുക്കാതെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മൾ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ വലിയ പുക പരത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കണം. മറ്റേതിൽ അർത്ഥമില്ല. കുറേ ആൾക്കാർ കൂടി നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമില്ല എന്ന് കാണുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ടൂറിസം നോക്കൂ. അതിനെ വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കൂടി വരുന്നു, ഒരു സ്റ്റേജ് വരുന്നു, അവിടെ ആരോ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് പകരം അതൊരു അമ്പലമുറ്റത്തായതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമോ? ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ ആൾക്കാർ കൂടി വരുന്നു, അവർ ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കുന്നു, കഴിക്കുന്നു, യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിലും കൂടെ കാണുന്നു. ഈ എഡ്യൂക്കേഷനിലോട്ട് വന്നാൽ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം. വളരെ വിശാലമായിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിച്ച് മനുഷ്യന് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പെരുമാറാൻ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകണം. നമുക്ക് ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് വളരെ വിവാദപരമാകും. പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ നോക്കുകയും പഠിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കാണാനൊക്കില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുണ്ടെന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താകാമായിരുന്നു എന്ന് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അതിൻ്റെ ഉയരേണ്ട ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പോയി ഇന്നവേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇന്നവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിക്കിപീഡിയ പേജ് ഉണ്ട്, വേൾഡ് ഇന്നവേറ്റേഴ്സ്. ആ പേജിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു പേരാണുള്ളത്, എഡിസൺ, തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ. 1047 കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ളത്. ആ പട്ടിക സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴോട്ട് വന്നാൽ എഡിസൺ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കമ്പനിയുടെ പേര് ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് എന്നാണ്, ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്. ആ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴെ വന്നാൽ ഒരല്പം താഴെ അതേ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളിയുടെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, വേൾഡ് ഇന്നവേറ്റേഴ്സ്, അജിത് കുമാർ. 670 കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, 670 പേറ്റന്റ്. ഞാൻ എന്നോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വിദേശത്ത് അമേരിക്കയിൽ പോയി ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് പോയി. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും കാണൂലായിരുന്നു. എനിക്ക് വരെ അദ്ദേഹം ഇന്നിവിടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിന് ഇതിനെപ്പറ്റി. അത്രേ സംഭവിക്കുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഫോർ ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടോ? എൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ ലളിതമായിട്ടില്ല. അതിന് പകരം നമ്മളിപ്പം പുതിയ ഒരു സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഒരു നെറ്റിയിൽ കുറിയിടുന്നത് പോലെ A+ എന്നും A++ എന്നും ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൽ ആറാടുകയാണ്. അതിൻ്റെ സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആറാടുകയാണ്. പണ്ട് അധ്യാപകർ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സ്പേർട്സ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വിമർശനം, വിദ്യാഭ്യാസം മാർക്കിന് വേണ്ടി ആകരുത് എന്നുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത് പറയേണ്ടത് കുട്ടികളോടല്ല, യൂണിവേഴ്സിറ്റികളോടാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് 3.72, മറ്റവർക്ക് 3.61 ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ബാലിശമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികൾക്കകത്ത് ഓരോ മണിക്കൂറിലും നടക്കുന്ന ആ അധ്യാപകന് മാത്രം തിരിച്ചറിയാനൊക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മുഖം വിടരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എക്സലൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിനെ കണക്കെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എക്സലൻസ് കണക്കെടുക്കാൻ നോക്കൂ, ആർക്കെങ്കിലും കണക്കെടുക്കാൻ നോക്കൂ. സപ്പോസ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവരികയാണ്, നാളെ മുതൽ എല്ലാ വീടുകൾക്കും ഒരു ഗ്രേഡ് ഇടും, അത് മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് A++ ആണോ, A+ ആണോ, B+ ആണോ? അപ്പം നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നവരുടെ സന്തോഷം അതോടെ പോകും. പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അച്ഛനെയും അമ്മയും പോയി കാണാറുണ്ടോ, വയസ്സായ അച്ഛനമ്മ, അവരോട് എത്ര സമയം ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, ഇരിക്കുന്ന സമയത്തെ എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ് മൊബൈലിൻ്റെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം, കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എത്ര സമയം അവിടെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് തെളിവ് വേണം.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും അമ്മയുടെ അടുത്തും കൂടെ പോയി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ മൊബൈൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി സിനിമ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ആ മൊബൈൽ എടുത്തോട്ട് പോയി അത്രയും സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വരുത്തുന്നു. വീട്ടിൽ ഭിക്ഷക്കാർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് 50 പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ റെസീറ്റ് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇത് റെസീറ്റ് വെച്ചാലേ നിങ്ങൾ അനുകമ്പയും കരുണയും കാണിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കണക്കെടുക്കണം? വീട്ടിലെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ പല കാര്യമുണ്ട്. ഇനി അതൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇത്തരത്തിൽ അർത്ഥശൂന്യമായ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എക്സലൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇതൊരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെലക്ഷൻ പർപ്പസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിൻ്റെ ഈ ഗ്രേഡുകളിൽ അഭിരമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു A++ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ഒരു C++ അധ്യാപകന് ഒളിഞ്ഞിരിക്കാനൊക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഒരു C++ ഗ്രേഡുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് A++ അധ്യാപകൻ അപമാനിതനാകും എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഞാനതുകൊണ്ട് കരുതുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അധ്യാപകരോട് എനിക്ക് തരാനുള്ള ആഹ്വാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിജക്റ്റ് ദി ഗ്രേഡ്സ് ഫോർ ഓൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസ്. ആൻഡ് നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ഓരോ ക്ലാസ് മുറിക്കകത്ത് പോകുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ഗ്രേഡിംഗ് ഉണ്ട്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം വി ഡിഡ് വെൽ, വേറെ ദിവസം നമുക്കറിയാം വി ഡിഡ് നോട്ട് ഡു വെൽ. ഇത് വേറൊരാൾക്ക് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരേണ്ടത്. ഇറ്റ് കനോട്ട് കം ഫ്രം സം ഏജൻസി വിച്ച് കംസ് ആൻഡ് ചെക്സ് യു. അവർ വേണേ വന്നോട്ടെ, പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നെ ഇത് ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടാവണം. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, അതിൽ വിമർശന ബുദ്ധി മാത്രം പോരാ. നമ്മൾ വിമർശന ബുദ്ധിയെ ആവശ്യത്തിലധികം ഒരു പെഡസ്റ്റലിൽ കയറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും കൂടെ വേണം. സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയാം തലച്ചോറിന് 2 ഭാഗമുണ്ട്, ഇടത് ഭാഗം വലത് ഭാഗം. ഇടത് ഭാഗത്താണ് യുക്തിയും ശാസ്ത്രചിന്തയും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത്, ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാന കഴിവുമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വലത് ഭാഗത്താണ് കരുണയും സ്വപ്നങ്ങളും ഭാവനയും ഈശ്വരചിന്തയും പ്രണയവും ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം കൊണ്ട് ജീവിക്കാമെന്നുള്ളൊരു തെറ്റായ ധാരണ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ കൊണ്ട് തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എങ്ങനെ കുടിക്കും? നിങ്ങൾ യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് കുടിക്കുമോ, ശാസ്ത്രബോധം ഉപയോഗിച്ച് കുടിക്കുമോ, അതേ വിശ്വാസം ഉപയോഗിച്ച് കുടിക്കുമോ? ശാസ്ത്രബോധം ഉപയോഗിച്ച് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി കൊടുത്തയക്കേണ്ടി വരും. ഇത് വെള്ളം തന്നെയാണോ, ഇതിൽ വിഷം വല്ലതും ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടല്ലേ കുടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. അതാണോ ശാസ്ത്രബോധം? നമ്മൾ ആരും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ ദാഹം മാറ്റാൻ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ്, ട്രസ്റ്റ്. ഐ ട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ റീസൺ ഫോർ സംബഡി ടു കം ആൻഡ് പോയ്സൺ. അതല്ലാതെ നമുക്ക് ആ വെള്ളം വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വിമർശന ചിന്തയല്ല. കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് നമ്മുടെ ബോധം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ സൗന്ദര്യബോധം, ആനന്ദം, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ നയിക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു മഴവില്ല് പോലുള്ളൊരു ബുദ്ധിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അല്ലാതെ കാണുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കണ്ണടച്ച് വിമർശിക്കുകയും അതിൻ്റെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മാത്രം കൊണ്ടൊരു സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കില്ല. അങ്ങനെ അല്ല പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലോ, മനുഷ്യന് അങ്ങോട്ട് പോകാനൊക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ വലത്ത് വശത്തെ തലച്ചോറും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ ഈ പൂക്കൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്കും സൗന്ദര്യബോധം കൂടെ നമുക്ക് ഉണർന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പൂവിനെ അതിനെ സ്പർശിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ലല്ലോ. ആ പൂവ് അതിനകത്ത് ഒരു ജയിലിൽ അകപ്പെട്ടതുപോലെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ. അതിലെടുത്ത് നോക്കിയാൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തുള്ളി കാണാനൊക്കും. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ പൂ കരയുന്നതാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതിൻ്റെ മണം പുറത്തോട്ട് വന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു തുള്ളി ആനന്ദം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ അത് വിതുമ്പുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. ഈ പൂ തന്നത് നന്നായി, ഒരു പനിനീർ പൂവാണ്. ചില ഇവിടെ മുന്നേ കുറച്ച് പൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പൂ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. ഇന്ന് രാവിലെ പ്ലെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ദ കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് ഇസ് വെരി ഹൈ. എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോളേജിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പൂക്കൾ വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല? വളരെ കുറച്ച് 1 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ പൂക്കൾ കിട്ടും. അവിടെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കത്തക്കവണ്ണം പൂ കൊടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല? ഈ പൂക്കളെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എതളുകൾ ഇറുത്ത് ഇതിൽ വെള്ളം തളിച്ച് അത് കയ്യിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദം, അത് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതിയും ഈശ്വരനും കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒക്കാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യബോധത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 വിഷയങ്ങളിലും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യത്വം, കരുണ, അനുകമ്പ, ആനന്ദം, സൗന്ദര്യബോധം, ഇതെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ 3 വിഷയങ്ങളെ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 3 വിഷയങ്ങളിലും ഗുണപരമായിട്ടുള്ള, അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ആത്യന്തികമായി നിലനിൽക്കുന്ന എന്നൊരർത്ഥമില്ല. കാരണം എൻ്റെ ശാസ്ത്രബോധം പറയുന്നു നിങ്ങളിനി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും പ്രകൃതി അതിൻ്റെ റീബൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടത്തും.
കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നടക്കും. യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ നിങ്ങളിപ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമമായി, ഗാന്ധിയൻ ഗ്രാമമായി ഒരു സ്ഥലം വെച്ചിരുന്നാലും അവിടെ ഒരു ഭൂകമ്പം വന്ന് താഴോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വിധി. അത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞായിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വിധി. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം നമ്മളെ നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിഷയങ്ങളെയെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ നന്നായി നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിലർ പറയാറുണ്ട്, ജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ ഭാവി 9 നവഗ്രഹങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. ഞാനതിന് തമാശയായിട്ട് പറയാറുണ്ട്, ആ 9 ഗ്രഹത്തിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല ഇരിക്കുന്നത്, വേറൊരു ഗ്രഹത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പേര് അത്യാഗ്രഹം എന്നാണ്. അത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ഭാവി കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ കാലത്ത് സന്തോഷമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് 11 മണിക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, എനിക്ക് നീട്ടി മറ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി ടു റെസ്പോണ്ട് ടു എനി query that you would like to make. Thank you very much. നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ വേൾഡ് വൈഡ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മൂവ്മെന്റ് കാണുവാണ്. അതായത് എൻവയൺമെന്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആ പ്രാക്ടീസസ് ഉള്ള കമ്പനികൾ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നു, എല്ലാവരും അതിനെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം കാണുന്നു. സാറ് ഈ പാനലിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മറ്റേ ഡയമെൻഷൻ അന്നേരമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എങ്കിലും വേൾഡ് വൈഡ് മൊത്തമായിട്ട് സോളാർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളോട്, അങ്ങനെയുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എനർജി കമ്പനികളെല്ലാം ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി 1 കോടി വീടുകളിൽ സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഡ്രീം കാണുകയാണ്. അപ്പം അത് ഈ ബിസിനസ്സും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത എനിക്ക് വന്നു. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സാറിൻ്റെ കമൻ്റാണ്. നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഒരു ജനറൽ കൺസെൻസസ് നമുക്ക് അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും, അത് കൊള്ളാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലെ പൂസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയും അവിടുത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേൾക്കുകയും അത് അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുകയും അദ്ദേഹം കൃഷിയിൽ ഒരുപാട് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ആധുനിക ശാസ്ത്രം, നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിനെ എപ്പോഴും വളരെ ഉയർന്ന പെഡസ്റ്റലിലാണ് നിർത്തുന്നത്. ഞാനൊരു ശാസ്ത്ര പ്രചാരകനാണ്, എങ്കിലും എൻ്റെ വിമർശന ബുദ്ധി അണഞ്ഞിട്ടില്ല ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച്. ശാസ്ത്രം ചില സമയങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അത് വലിയ വിപത്തായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ചെറിയ ഉദാഹരണമാണ് അമേരിക്കയിൽ DDT അവർ ഒരു കീടനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഭയങ്കരമായിട്ട് വിള വർധനയുണ്ടായി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തെ ഈ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഉണർന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തന്നെ അതിൽ നിന്നാണ്. അതായത് ഇത് കൊന്നത് കീടനാശിനികളെ മാത്രമല്ല, അത് ഒരുപാട് ചെറുപ്രാണികൾ, മനുഷ്യനും പ്രകൃതിക്ക് ഉപയോഗമുള്ള ചെറുപ്രാണികളെയും പക്ഷികളെയും കൂടെ അത് കൊല്ലുകയുണ്ടായി. 1969 അമേരിക്കയിൽ DDT നിരോധിക്കുകയും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ 1 കിലോമീറ്റർ കുഴിയെടുത്ത് കുഴിച്ച് മൂടുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും. ഈ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പിന്നെ വളം പ്രയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഈൽഡ് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇതിനെ വലിയ വികസനവും വിപ്ലവവും സാമൂഹിക വിപ്ലവവും ഫുഡ് വിപ്ലവമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മണ്ണിനെ വളരെയധികം ദ്രോഹിക്കുകയും അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു തനിമ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നു പച്ചില വളം, പിന്നെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വളം എന്ന് നമ്മൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ കമ്പനികൾ ഇവരെ പിന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അത് 10 വർഷം കഴിയുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ പേരൊന്നും അതിന് കാണണം എന്നില്ല. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ചവറെല്ലാം മാറ്റി ഒരു സഞ്ചിയിൽ, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചിയിലാക്കി ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുന്നു, ആരെ വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ വീട് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശരിയാണ്, വീട്ടിലെ ചവറൊന്നും കാണാനില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചവറൊക്കെ എവിടെ പോയി? ചവർ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് പോകാനൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മളെടുത്ത് ഒരു ജനലിൽ കൂടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അടുത്ത വീട്ടിലോട്ട് എറിഞ്ഞാൽ അതിനെ സസ്റ്റൈനബിൾ എന്ന് പറയാൻ ഒക്കുമോ? ഈ ചവറ് മുഴുവൻ എവിടെയോ കുമിഞ്ഞുകൂടി പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ ചവറുണ്ടാക്കാതിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം, വിറ്റുപോകുന്ന സാധനം മദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം മരുന്ന്. ഈ മരുന്ന് വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ടാബ്ലറ്റ്സ് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഷീറ്റുണ്ട്, വളരെ തിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. എന്തിനുപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, അത്രയും തിക്കായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്. ഒരുപാട് പിന്നെ പാക്കിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനകത്ത്, കട്ടിയായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഓവർ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിയമം മൂലം നിരോധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനികൾ ഒരു പേരുണ്ടാക്കി, അവർക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിലാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്, പേനയുടെ പുറകിൽ ഒരു വിത്തും കൂടെ വെച്ചിട്ട് വിൽക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അത് വിത്ത് നമ്മൾ നട്ടാൽ മരമാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അതെല്ലാം ഒരു ആത്മാവില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക, അവർക്ക് പേരെടുക്കുക, അവരെ കുറച്ചും കൂടെ എക്കണോമിക്കലി സസ്റ്റൈനബിൾ ആണെന്ന് വരുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആകുക എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ കുറച്ച് വിമർശന ബുദ്ധി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നമ്മൾ പകരം ഇപ്പം ഈ നാടൻ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വളരെ വലിയ അത് എക്കോളജിക്കൽ പ്രശ്നമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പം മാവിൻ്റെ ഇല വെച്ച് നമ്മൾ പല്ല് തേക്കുന്നു. വീട്ടിലൊരു മാവുണ്ടെങ്കിൽ ഇല പറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ, അപ്പം ചിലർക്ക് അങ്ങനെ തേച്ചാലും അത് ഒരു രാവിലെ പുറത്തോട്ടിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവസാനം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗം പേസ്റ്റ് വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ തേച്ചുകൊള്ളുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 75% നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കൺസംഷനെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. 75%. ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക്. ഷാമ്പൂ നമ്മൾ വീട്ടിൽ താളി, പിന്നെ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇല വെച്ച് താളി ഉണ്ടാക്കുന്നു മനോഹരമായിട്ടുള്ള, പക്ഷെ ആ താളിക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്പീലില്ല. കാരണം ആ താളി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും വന്നിങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ നൂർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ടി വി കൂടെ പടം കാണിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ, ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇല പിഴിഞ്ഞ് താളി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി, ഒരു പൈസയും കൊടുക്കണ്ട, വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം, സമൃദ്ധമായ മുടി വളരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടൊരു മുടി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരത് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ ഒരു പ്രതിവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവർ താളി ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാത്തിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ അവർ മറ്റേ കുപ്പിയിൽ വാങ്ങിച്ച സാധനം കൂടെ അവസാനം ഉപയോഗിക്കട്ടെ. അത്തരത്തിലൊരു രീതിയിൽ ഇത് നമുക്കല്ലാതെ വളരെ വളരെ എക്സ്ട്രീമായിട്ട് നമ്മൾ നാളെ മുതൽ ഒരു ഗ്രാമീണ ജീവിതം ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഇടയ്ക്കൂടെ പോകുന്നതായിരിക്കും ഒരു നല്ല രീതി എന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എന്തായാലും സാറിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം, കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്നതും അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നതും ഗവൺമെൻറ് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒന്നും ശാശ്വതമായിട്ടൊരു വിലയിരുത്തലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് കീടനാശിനി പ്രയോഗിക്കുകയും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള വളം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത അതേ ഗവൺമെൻറ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ, അന്ന് അബദ്ധം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാതെ ഇപ്പം നമുക്ക് വേറെ ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു, വളരെ മിണ്ടാതിരുന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ ചിന്തോദീപ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? സർ, ഈ സൊസൈറ്റിയും എക്കോളജിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറ് ബ്രെയിനിൻ്റെ 2 ഹെമിസ്ഫിയറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ, റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും. ഇതെങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എമ്പതിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും? അതായത് ഈ 2 ഹെമിസ്ഫിയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചാറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ? ആക്ച്വലി എക്കോളജിയും സൊസൈറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ചാറ്റിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ 2 ഹെമിസ്ഫിയർ തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് ചാറ്റാണ്. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സാറിൻ്റെ ടേക്ക് എന്താണ്? ഞാനതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു വിദഗ്ധനല്ല. സന്ദർഭവശാൽ ഹലോ, അദ്ദേഹം ചോദിച്ച വളരെ ഒരു ബ്രെയിൻ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രസക്തമായിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. നമ്മുടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെയിൻ സിഗ്നൽസ് അപഗ്രഥിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും ഇടത് ഭാഗത്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രവർത്തനം.
ഗണിതശാസ്ത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും. പക്ഷെ പ്രണയലേഖനം എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഈ ഭാഗത്തോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം, ഈ ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ മാറി രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണോ? അല്ല. എൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഞാനൊരു വിദഗ്ധനല്ല. പക്ഷേ വളരെ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ലേഖനം വായിക്കാനിടയായി. അവർ തമ്മിൽ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുണ്ട്. അതങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നിൽക്കാനൊക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഇടം കൈയും വലം കൈയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല. അത് ബ്രെയിനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തീർച്ചയായിട്ടും തമ്മിൽ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാകുന്നത്. ശാസ്ത്രബോധത്തോടൊപ്പം സൗന്ദര്യബോധവും കരുണയും അനുകമ്പയും ആനന്ദവും ഒരുപോലെ ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പൂർണ്ണതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മിക്കവാറും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അരസികന്മാരായിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞതിനോടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇതിന് ബ്രെയിൻ ഡോമിനൻസ് ഇൻവെൻട്രി എന്നാണ് ആ തിയറിയുടെ പേര്. ഈ ബ്രെയിൻ ഡോമിനൻസ് ഇൻവെൻട്രിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി സ്ട്രക്ചർ അല്ല. സ്ട്രക്ചർ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനും റൈറ്റ് ബ്രെയിനും സ്ട്രക്ചർ ഈക്വൽ തന്നെയാണ്, വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ ആ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിയെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചരിച്ചെഴുതിയതുപോലെയാണ് ആ ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ബ്രെയിനും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ എബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലിറ്ററേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റിമസി മുതലായ കൂട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് പേഴ്സൺസിന് പലതും ഈ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ മോർ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു പറയാറുണ്ട്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ബട്ട് ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ മോർ ലോജിക്കൽ, സം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ മോർ ഇൻഡ്യൂറ്റീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ലോജിക്കൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് മോർലി ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ഓറിയൻറ്റഡും ഈ ഇൻഡ്യൂറ്റീവ് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് മോസ്റ്റ്ലി റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയി. ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പേഴ്സണാണ്. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പേഴ്സൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി ഒരിക്കൽ ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടൈം എടുക്കും. ലോജിക്കൽ പേഴ്സൺ അതിന് ഒരു എന്താ പറയുക ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയില്ല. അതേസമയം റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പേഴ്സൻ്റെ അടുത്ത് കുക്കിംഗ് ഒരിക്കൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ എനി നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് കുക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സ്പീഡ് കൂടിയേ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസ് പലപ്പോഴും റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും, തിങ്കേഴ്സ് പലപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ടു മച്ച് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഭയങ്കര പാത്തറ്റിക് ആയിരിക്കും. ഈ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് മ്യൂസിക് ലിസൺ ചെയ്യാനും മ്യൂസിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള എപ്പോഴും നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് തിങ്കിങ് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മോർ ഇതിലപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ വേൾഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി 5% to 10% ഓൺലി ഈസ് ലോജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ, റിമൈനിങ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ബേസിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ ബോക്സ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഈ ലോജിക് ഇനി വേറൊരു തിയറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെൻറ്റീവ് ഫാക്കൽറ്റി, ഇൻവെൻഷൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതേസമയം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, നല്ലൊരു പോയം എഴുതുക, നല്ലൊരു ബുക്ക് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൗളിംഗ് എഴുതിയതുപോലെ ഫാൻറ്റസി എഴുതുക, ഇതെല്ലാം റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിക്ക് രണ്ടും വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടികളെ റെയർ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് ലേഡീസ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലേഡീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു 90% ഓഫ് ദി ലേഡീസ് ആർ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ്. 90% ഓഫ് ദി മെൻ വേറെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ, ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ്. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ തല്ലുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും അച്ഛന്മാരും പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അമ്മമാരുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ മാറും. നിങ്ങളുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് ലോബ് എന്ന് പറയുന്ന സൊസൈറ്റി മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഫ്രണ്ട് ലോബ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഫ്രണ്ട് ലോബ് എപ്പോഴും ഇൻഡ്യൂറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചാണ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു സർ. Memento. Thank you so much, sir. It was an absolute joy listening to him. And he's a man of diversified interest, ranging from music to matter. And the same has been reflected in the talk here as well. And I am an economics student, and I constantly nodded and grinned listening to me, and I hope all of us did. And we owe you a big one, sir. And now I invite Achut sir to receive a token of our respect, love and appreciation on behalf of the organization committee. And I also invite Abraham sir to do the honors. Please.
Now we are moving on. We have Mr. Praveen Raj RS. He's a Senior Principal Scientist, National Institute of Interdisciplinary Sciences and Technology, CSIR, and he's an exceptional scientist as mentioned before by Jojo sir as well. And it's my honor to welcome you, sir, to the dais, and we are all ears. Welcome, sir. So, very good morning to all of you. Rather, I should say the erudite audience from Marvanus group, I should say. Because when I was in this campus long back, and I'm also an alumni of this, alumnus of this institute. So that is long back. I passed out in 1996. So when I walked in 1994, after SSLC, I want to study in a good college. I had a good score, that's why. Then there were many choices. Then someone suggested Marvanus College. So Marvanus College never disappointed me. So I was here for 2 years, and the campus is so familiar to me. And Dr. Gigi Mohan, your former principal, who was my physics lecturer at that time, and we met after a long time later. Anyway, from 1996, I went for engineering in engineering college of Engineering, Rwanda. So in most of my biodata, I usually say that I'm an alumnus of College of Engineering, Rwanda. It's not because I studied only for 2 years in Marvanus College. And two things before starting the topic itself. I'm so proud that I got an opportunity to come back to this institute. It is not the first time I'm coming back. I think some 2 or 3 other occasions also I had an opportunity to come back here to give lectures. So it's always a pleasure and a privilege to come back to the institute where you studied and being honored. And second thing is that when Dr. Jijimon called me, he said that we want to have a lecture by you. I'm basically a patent expert. So he didn't say that I have to talk on patents. So what he told me is that, no, you are a well-known speaker, we would like to have a talk by you. And this is something like, it's very, very satisfying for me that I'm being acknowledged as one of the good speakers. Thank you for that. So then I thought the subject is on education, economy, and then environment. Absolutely no connection between all these words. To be very frank, we are trying to connect. Education is different, environment is different, economy is also different. But when we are trying for difficult connections, then our brain gets activated, right? So more synapses get connected. You know what synapses? How many? Anybody with a biology background? Or even otherwise also you'd be knowing what is synapses. Before that, let us go to Einstein. We all know Einstein. So when Einstein died, somebody stole his brain. Even though it was not according to the agreement, he had agreed to give his body, but brain was lost. One doctor who just kept his brain away for examining why he was such an intelligent person. That's the only reason. They just want to know why he was an intelligent person. They weighed his brain. His brain also was having around 1.4 kilograms, just like our own brain. So can anybody say what was the difference in Einstein's brain apart from many of our brain? Why his EQ was high? Anybody? It had more surface area, and then it still had to fit into the same ball, head ball. So what can it be done? It have many foldings. Got it? Once you take away all the foldings, you will get larger surface area. It had to have many foldings so that you can pack it into a smaller ball. So why? He had maximum number of synapses. Maximum number of connections happened. Wild connections happened between one dendrite to another axon. That dendrite to axon connection, that point is called synapses. He had the maximum number of synapses where we think wild, out of the box. So that out of the box thinking really matters a lot. Now, since the entire theme of the program is on education, environment and economics, let me reflect slightly on education.
why our education sometimes goes futile. That's also an important question. മലയാളത്തിലും പറയാം, എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലാവോ? ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പലപ്പോഴും എഫക്റ്റീവായിട്ട് പോകാത്തതിന് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ആർ വി റിയലി ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ എ ലോജിക് ബോക്സ് ഇൻ ടു അവർ ബ്രെയിൻ? ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം. ടേക്ക് എൻ ആനിമൽ. ഡു യു നോ ഹൗ ദ ആനിമൽ മൈൻഡ് ഈസ് ഫങ്ഷനിങ്? വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ മൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ? വാട്ട്സ് ദ മൈൻഡ്? It's always a confusing question to the people when you post it. What's the mind? Mind is just a reflection of your thoughts. You say, no, we can imagine a human being is exactly a computer. So where is a mind for a computer then? A screen is again visible. It's like GUI, the graphical user interface, which we are seeing. So your thought stream goes from somewhere which is stored and comes there and forms a mind. So mind is a place where all your thoughts are manipulated. That's the answer. If so, for an animal you think, and how do an animal behave? So when it feels like I want to eat, he'll go and eat. If he want to pee, he'll go and pee. Simple. So whatever comes to his mind, he acts. How we are different from an animal? We are also an animal, but man becomes different from animal because he again asks the question, enforcing question back to the brain. The mind is a place where thoughts reflection happen. Again, thoughts emanates from the brain. It asks the brain again whether I have to do that job. If you get yes once, twice, thrice, you will do that. Otherwise, you won't do that. So how that happened? Because there is some logical both started developing. So you'll become an advanced human being only when you develop a logical box into your mind. Then everything will be logic for you. Even somebody asks for you God, you will not say that God just existed like that. For all the also you will have logic. For example, me, ഞാനൊരു ദൈവവിശ്വാസിയല്ല, എന്നാൽ എത്തീസ്റ്റും അല്ല. എത്തീസ്റ്റിന്റെ ജോലി എന്താണ്? എവിടെ ദൈവത്തിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി പറയുക. ഞാൻ റാഷണൽ. ആ റാഷണലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ റാഷണലിന് വെറുതെ ദൈവത്തിന് തള്ളി പറഞ്ഞ് സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹി ഈസ് ലീസ്റ്റ് ബോതർഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. വെദർ ഗോഡ് ഈസ് ദെയർ ഓർ നോട്ട്, ഐ എം തിങ്കിങ് ഓൺലി തിങ്സ് വിച്ച് ആർ റാഷണൽ. ഗോഡ് മേ ബി സോ ബിഗ്, ഹ്യൂജ് ഇൻ സൈസ്. ഇപ്സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരാൾ, ഞാൻ എന്തിനു ബോധർ ചെയ്യണം? Then logically thinking, you will understand entire universe itself is the God, and you are all part and parcel of the God. എന്താണ് ഈ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ദി ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വാട്ട് എവർ ദർ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ദ സെയിം റെപ്ലിക്ക ഈസ് ദർ ഇൻ യു. അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് DNA കാര്യം എടുക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ സെല്ലിലും DNA ഉണ്ട്. ആ DNA ഉള്ള എല്ലാ സെൽസും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ആ DNA തന്നെയാണ്. DNA ഫോർ എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സെല്ലിനകത്തുള്ള DNA ആണ്. പക്ഷെ ഓരോ സെല്ലിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് ആണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ. ഇതിനെയാണ് പണ്ടുള്ള ഒരു അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഐ ആം പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ബ്രഹ്മം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ എന്ന് വെച്ച് ചോദിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ അടിയാവും. ബേസിക്കലി ആർ വി സീക്കിങ് എ ഗോഡ് ഔട്ട്സൈഡ് അവർ ബോഡി? അങ്ങനെയാണ് എൻ്റയർ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ആ പറയുന്ന എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും ഒരു റെപ്ലിക്ക എൻ്റെ സ്മോളർ ഫോമിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു കല്ലിനെയോ ഒരു ഇതിനെയോ ഞാൻ പോയി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ലോജിക്കലി സ്പീക്കിംഗ്. ഇതെന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നു? ഐ എം പുട്ടിങ് എ ലോജിക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. അത് ശരിയാവാം, തെറ്റാവാം. ഇന്നൊരു ലോജിക്ക് പറയുമ്പോൾ ആ ലോജിക്ക് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ എൻ്റെ മാത്രം ഡിസിഷനാണ്. ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എല്ലാവരെയും ലിസൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിസൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എടുക്കുന്നൊരു തീരുമാനം തെറ്റായിപ്പോയാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് മാത്രമാണ്. ഞാനതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ് ബ്രെയിനിൻ്റെയും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനിൻ്റെയും റൈറ്റ് ബ്രെയിനിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഇതാണ്. ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ പേഴ്സൺ എപ്പോഴും സ്വന്തം ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ പേഴ്സൺ സ്വന്തം ഡിസിഷന് മേലെ അയാളുടെ അഡ്വൈസേഴ്സിൻ്റെ ഡിസിഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതാണ് അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ബേസിക്സിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം എല്ലാത്തിനെയും. ഇപ്പോൾ
somebody said that Einstein discovered something, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ discovered something. ന്യൂട്ടൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് അബ്സല്യൂട്ട് ആണെന്ന് ആര് പറയുന്നു? നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഐൻസ്റ്റീൻ പറയുന്ന ഒരു തിയറിയും അബ്സല്യൂട്ട് അല്ല. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അത് സയൻസ് ആവുള്ളൂ. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സയൻസ് അല്ല, ഇത് റിലീജിയൻ ആയി പോകും. അങ്ങനെയാണ് സയൻസിന് റിലീജിയൻ വരുന്നത്. സയൻസ് ഓൾസോ ബിക്കം എ റിലീജിയൻ. ഒരു ഗോഡ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഐൻസ്റ്റീൻ പറയുന്നു അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിലീജിയനായി. അവിടെ ഒരു വ്യക്തി ദൈവമായി, അവിടെ ഒരു ബൈബിൾ ഉണ്ടായി. ഞാൻ ഈ യുക്തിവാദികളുടെ മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യം, നിങ്ങൾ വേറെ റിലീജിയനാണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തിനെ ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പുസ്തകങ്ങളെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ മതമാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന റാഷണൽ ആയ ഒരു പേഴ്സണ് റിലീജിയൻ ഇല്ല. ഹി ഓൾവേസ് ട്രിഗേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് തിങ്കിങ്. എപ്പോഴും ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് തിങ്കിങ്ങിന് ട്രിഗർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി പൊളിറ്റിക്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, അച്യുശങ്കർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചില ഡിസിഷൻസ് റോങ് ആയി പോകുന്നത്? ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഒരു പരിധിവരെ ജഡ്ജസും അതിനും ഉയരം ചിന്തിക്കുന്നവരെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസും ആവണമെന്നാണ് ഫിലോസഫി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ പൊളിറ്റിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിവിടുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അസംഷനാണ് ഒന്നിനും കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ നീ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിപ്പോ. എന്നാൽ അത് ബെസ്റ്റ് ക്രീം ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അല്ല പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആവുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. അപ്പം ഒരു ഡിസിഷൻ, പോളിസി ഡിസിഷൻ, നമ്മളിപ്പോൾ പോളിസീസ് വരുന്നുണ്ട്, പോളിസീസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ സെഷൻ്റെ പേര്. പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഫൈനലി അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പൊളിറ്റീഷ്യനാണ്. ആ പൊളിറ്റീഷ്യന് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ, സയന്റിസ്റ്റിന്റെ 10 ഇരട്ടി വിഷൻ ഉണ്ടാവണം. സയന്റിസ്റ്റിന് ഷോർട്ട് വിഷൻ ആവാം. കാരണം സയന്റിസ്റ്റ് എപ്പോഴും അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനത്തിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലെവലിലേക്ക് എവിടെ എത്തും എന്നത് മാത്രമായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. അതിന്റെ പോളിസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സൊസൈറ്റിയൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ പറയേണ്ടത് ആരാണ്? ദാറ്റ് ഇസ് എ റോൾ ഓഫ് ദി പൊളിറ്റീഷ്യൻ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഇന്ത്യ, എവരിവെയർ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ്, അറൌണ്ട് ദ ഗ്ലോബ്, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇതൊരു മൂല്യച്യുതിയുടെ കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കുഴിയുണ്ടെങ്കിൽ കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും കുന്ന് വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ എന്തേ ഉള്ളൂ. എൻ്റയർ വേൾഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ് ഉള്ള, ഇതിന് നമ്മൾ ഹയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് തിങ്കിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഉള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് കുറഞ്ഞു വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ് വിഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫാർ സൈറ്റഡിനേക്കാൾ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സോളാർ എനർജി ഒരു നല്ല സോഴ്സാണ്. എന്തിന്? എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ സോളാർ എനർജിയുടെ സാധനത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സിലിക്കൺ സെല്ലിൻ്റെ ലൈഫ് ഇപ്പോൾ 10-15 ഇയേഴ്സ് മേലോട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി പലപ്പോഴും നമുക്ക് സണ്ണിൻ്റെ പ്രസൻസിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും, പീക്ക് വ്യത്യാസം വരും, വേറെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ റൂഫ് ടോപ്പിലും വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒരു 10 വർഷം തന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഈ സാധനത്തിന് എങ്ങനെയാണ് നാളെ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റിനെ കളയുക? അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചിന്തിക്കാത്തടത്തോളം കാലം അതൊരു ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ് വിഷനാണ്. അതേസമയം ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പിന്നെ വേറൊരു സെല്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഡൈ സെൻസിറ്റീവ് സോളാർ സെൽ എന്ന് പറയും. ഈ ഡൈ സെൻസിറ്റീവ് സോളാർ സെൽസിന് ലൈഫ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു 20-25-30 ഇയേഴ്സ് മോർ കിട്ടും. അത് ഇതുപോലത്തെ ഈ പുറത്ത് വയ്ക്കുന്ന സെല്ലല്ല, ഇന്റേണൽ അകത്തുള്ള ലൈറ്റിനെ റീഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. ഇപ്പം ഇതിനെ ഈ മുറിയുടെ വാൾസിലൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാള് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും, ചുവര് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ആ ചുവരിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിനെ, അകത്തുള്ള ലൈറ്റിനെ റീഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ തോതിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക. ഈ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ചെറിയ പവർ ചെയ്യേണ്ട സാധനം ബട്ടൺ സെല്ലുകൾക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാം ഈ സാധനം. അല്ലെങ്കിൽ IoT, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഡിവൈസസിനെ പവർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുവാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും പേറ്റന്റിനെ കുറിച്ചല്ല, കാരണം ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് മെയിനകത്ത് പേറ്റന്റിനെ കുറിച്ചല്ല വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു ടോപ്പിക്, ഈ ബ്ലാബ്ല ഒരുപാട് ജനറൽ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് ടെക്നോളജി, ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ വേസ്റ്റ് വെൽത്ത് എന്നാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. എങ്ങനെയാണ്
വേസ്റ്റായി പോകുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും പല വേസ്റ്റുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വേസ്റ്റുകൾ റിമൂവൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ആ വേസ്റ്റിനെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള യൂസ്ഫുൾ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സോ അതിനുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇടാവോ? ഓക്കെ. വിസിബിൾ ആണല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വേസ്റ്റ് വെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഇത് സ്ലൈഡ് ഇത്രേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആദ്യം ഒന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചു. എന്താണ് ഈ സിവിൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? എപ്പോഴാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി സിവിൽ സൊസൈറ്റി ആവുന്നത്? ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നും പോലെ നടന്ന സിവിൽ സൊസൈറ്റി ആവും? സിവിൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ അവിടുത്തെ റൂൾസ് അനുസരിക്കുന്നവരാണ്, ലോസ് അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരു സിവിൽ സൊസൈറ്റി ആവുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിവിൽ സൊസൈറ്റി എന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, സിവിൽ സൊസൈറ്റിയാണ് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലേ? ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൻപുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഓപ്പൺ ഡിഫക്കേഷൻ ചെയ്യും. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെളിക്കിറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പോയി എവിടെയും വെളിപ്പറമ്പിൽ പോകും, ഇല്ലേ? അത് മൃഗങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ പോപ്പുലേഷൻ കൂടി വന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സിവിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ പോപ്പുലേഷൻ കൂടി വന്നു, വേസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ്, ഈ ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്നറിയാവോ? എങ്ങനെ ദൂരസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകും? വീട്ടിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ ദൂരസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിക്കും? എങ്ങനെയാണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഇതുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സീവേജ് സിസ്റ്റം? അതിനെ ആദ്യം വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യും. വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദൂരസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ദൂരസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി അതിനെ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് വഴി ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അതൊരു സിവിൽ സൊസൈറ്റി. ഇതൊരു എന്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്? സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ടോപ്പിക്കിനെയാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഒരു കാലത്ത് മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചിങ് ഉണ്ടാകും, മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യിച്ച് ദൂരെ കൊണ്ടുപോയി. ഇപ്പൊ അതില്ല. മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചിങ്ങിനെ ഭരണഘടന തന്നെ പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചിങ് ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പറായി ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേബിൾ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും, എൻവയോൺമെന്റൽ പൊള്യൂഷൻ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, മലപ്പുറത്ത് ഭാഗത്ത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ കൂടുതൽ കാണുന്നത്. കിണർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓപ്പൺ ഡിഫെക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ വേസ്റ്റ്, ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ്, ഫീസസ് എല്ലാം കൂടെ വെള്ളമായിട്ട് മിക്സർ ആവുന്നുണ്ട്. അതാണ് കാരണം. അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇങ്ങനെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റുകളെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പുട്രസിബിൾ വേസ്റ്റും ഉണ്ട്, നോൺ പുട്രസിബിൾ വേസ്റ്റ്. അഴുകുന്ന വേസ്റ്റും ഉണ്ട്, അഴുകാത്ത വേസ്റ്റും ഉണ്ട്. അതിനെല്ലാം സംസ്കരിക്കാനുള്ള ടെക്നോളജീസ് വേണം. മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വേസ്റ്റ് വാട്ടർ. ഇനി ഗ്രേ വാട്ടർ എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. നമ്മൾ അടുക്കള മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന വെള്ളം. ആ വെള്ളത്തിൽ സൾഫർ, ഫോസ്ഫറസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല. അത് ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ അല്ല. നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന വെള്ളത്തിന് ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ആവും അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഇതിനെ ഗ്രേ വാട്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഗ്രേ വാട്ടറിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേറെ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ടെക്നോളജി വേണം ഏത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ബ്ലാക്ക് വാട്ടറിന്. ഇനിയും കോംപ്ലക്സ് ടെക്നോളജി വേണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ സൾഫർ, ഫോസ്ഫറസ്, നൈട്രജൻ, സകല വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളാണ് ഇതുണ്ട്. സോ യു നീഡ് ബെറ്റർ തിങ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സീവേജും ഉള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ. പിന്നെ എന്താണ് സീവേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് എല്ലാം വീടുകളിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ സിസ്റ്റമാണ് സീവേജ് സിസ്റ്റം. സീവറേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിനോട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന സ്ലഡ്ജാണ് സീവേജ് സ്ലഡ്ജ്. ആ സീവേജിന് പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് പോയി പണ്ട് വീടുകളിൽ തന്നെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് അവിടെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഡീഗ്രേഡ് മാറ്റും. ഇനി ബയോ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിലെല്ലാപ്പോഴും കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് പല പല അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇനി വേറൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പഞ്ഞി, പഴുപ്പ്, രക്തം, ഈ പറഞ്ഞത് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് വേറെ വലിയ ഇഷ്യൂ. അതിന് ഞങ്ങൾ ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ചത്, അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. ഈ ലീച്ചിട്ട് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വേസ്റ്റ് കുറേ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ വെള്ളമൊക്കെ വീണ് കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഊറി വരുന്ന വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലിക്വിഡാണ്, അതിന് ലീച്ചിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ എഫ്ലുവൻ്റ് എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ചില സമയത്ത് വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ എങ്ങോട്ട് ഒഴുക്കി വിടും? അടുത്ത നദിയിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടും. അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എഫ്ലുവൻ്റ്. പിന്നെ ഇതിന് മെഷറിനുള്ള സയന്റിഫിക് ടേംസ് ആണ്. COD എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്, BOD എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് മെഷർ ഓഫ് ഓക്സിഡൈസബിൾ പൊളൂട്ടൻസ് ആയിരിക്കും. ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന സാധനമുണ്ട്, മെഷർ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ്സ്, ആനോറോബിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട്, എയറോബിക്കും ഉണ്ട്. എയറിന്റെ പ്രസൻസ് നടത്തുന്ന ചില ട്രീറ്റ്മെന്റ് വഴിക്കും നമുക്ക് വേസ്റ്റിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാം. എയർ ഇല്ലാതെ ക്ലോസ് ചേമ്പേഴ്സ് നടക്കുന്ന ആനോറോബിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതും കൂടാതെ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞില്ല, വീടുകളിലൊക്കെ കമ്പോസ്റ്റ് പൈപ്പുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ബയോട്രൈയിങ് എന്നൊരു ടെക്നിക്കുണ്ട്. ആദ്യം ഒരു ഹീറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിനെ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന രീതി ബയോട്രൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഡയോക്സിൻസ് ആൻഡ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ഓർഗാനിക് പൊളൂട്ടൻസ് എന്ന കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഡയോക്സിൻ കേട്ടത് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡയോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അത് മൃഗങ്ങളൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യും, വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അത് പാലൊക്കെ നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിലെത്തും. അങ്ങനെ നമ്മളെത്തിയ ക്യാൻസർ വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഇനി വേറൊരു ഡേഞ്ചറസ് സാധനമാണ് നാനോ പ്ലാസ്റ്റിക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നാനോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡേഞ്ചേഴ്സ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചറൽ റെസിഡ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം വേസ്റ്റുകളാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ വേസ്റ്റിനെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. എഫ്ലൂവന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്, സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്, സെഡിമെന്റ്. ഈ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ മുട്ടത്തറയൊക്കെ ഉണ്ട്. സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന സാധനമുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒരുപാട് USB റിയാക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബോയൻ ഫിൽട്ടർ ബയോ റിയാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ടിപ്പിക്കൽ വേസ്റ്റ്, ഇതൊരു വെൽ നോൺ ടെക്നോളജി. വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനകത്ത് അധികം നോവൽറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇതൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് ആണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ്, ഏറ്റവും വലിയ വേറൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ എങ്ങനെ നടക്കും. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് മാത്രമേ കുടുംബശ്രീ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഈ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് പണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സോളിഡ് വേസ്റ്റിനെ ഒന്ന് ഡിസ്പോസൽ ടു പിഗ് ഫാംസ് ആണ്. കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് നാളൊക്കെ ആളുകൾ പിഗ് ഫാംസിൽ നിന്ന് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകുമായിരുന്നു. പിന്നെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വഴിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ്, പലയിടത്തും ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് സ്വന്തം ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അത് നീളത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ്. അതിനകത്ത് ഒരു 10-15 ദിവസം കൊണ്ട് അത് മാറിയിട്ട് സ്ലറി ആയിട്ട് പുറത്ത് കിട്ടും, ബയോഗ്യാസും കിട്ടും. അപ്പം ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളുണ്ട്. ഇൻസിനറേഷൻ, കത്തിച്ച് കളയാം. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവുള്ള കാര്യമല്ല, ഒത്തിരി എനർജി വേണം. കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ബയോട്രൈയിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ കൊണ്ട് ലാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ പുട്രസിബിൾ മാറി അഴുകുന്ന സാധനം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതിന് കുഴിച്ചിടാം. പിന്നെ സോൾജിയർ ഫ്ലൈ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾജിയർ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൈ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ലാർവ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയാണ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. നേരത്തെ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതുകൂടാതെ എന്തൊക്കെയാണ് ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റുകളുള്ളത്? ക്ലീനിങ് സോൾവെന്റ്സ് ഉണ്ട്, സ്പെൻഡ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ഉണ്ട്, മെറ്റൽ ഫിഷിംഗ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പെയിന്റിംഗ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പെയിന്റ് തിന്നേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡിസ്കാർഡഡ് മെറ്റീരിയൽസും ഹെവി മെറ്റൽസും ഉണ്ട്, കെമിക്കൽസും ക്ലീനിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പൊളൂട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിമോളിഷ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റുകളുണ്ട്, കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ. പലതും മണ്ണിൽ കിടന്ന് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ അല്ല. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ്, ഫ്ലൈ ആഷ്, ജെറോസൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റുകളുണ്ട്. പഴയ ബാറ്ററീസ് ഉപയോഗിച്ച് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രെട്ടായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വേസ്റ്റ്. അത് ചില വേസ്റ്റുകളെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് IR റിഫ്ലക്റ്റീവ് സാൻഡ് മിക്സ്ചർ. ഇൻഫ്രാറെഡ് മിക്സ്ചർ, ഇൻഫ്രാറെഡ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് ഉണ്ടല്ലോ, സൺലൈറ്റിലെ ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് ചൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ കാര്യം. ആ ഇൻഫ്രാറെഡ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കുറച്ചുകൂടെ കൂളായിട്ടുള്ള റൂഫ് കിട്ടും. റൂഫിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ സിമെൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്, വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്.
അതുപോലെ കൂൾ പിഗ്മെന്റ്സ്, പലതരം സാധനങ്ങളുണ്ട്. റെയർ എർത്ത് സിലിക്കേറ്റ്, ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, പല കളറിൽ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും പ്രോഡക്ട്സ് അനുസരിച്ച് പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റിയിലുള്ള കൂൾ പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്ലേ സാൻഡ്, കയൽ മിനറൽ ബെനിഫിഷ്യസ് കിട്ടുന്ന കാരണം ജെറോസെറ്റ് സ്ലഡ്ജ്, കോപ്പർ സ്ലഡ്ജ്, സ്റ്റീൽ സ്ലാഗ്, ഇതെല്ലാം വേസ്റ്റാണ്. ഈ വേസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട, പിന്നെ ടൈൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിനാനിസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു വേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഹൈഡ്രസ് സോഡിയം അയോൺ ആയിരുന്നു. അതിന് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. KML വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ EICL, ഇലക്ട്രോണിക് ഇന്ത്യ ക്ലേ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഒരു വേസ്റ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് യൂസ്ഫുൾ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. സാൻഡ്, ഒരു യൂസ്ലെസ് സാൻഡിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കനം കുറഞ്ഞ ബ്രിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ ഈവൻ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് പോലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ചിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബൈൻഡറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സാൻഡ് കളേഴ്സും പോളിമർ ടൈൽസും, അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് പോളിമർ ടൈൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. സിന്തറ്റിക് ഗ്രാനൈറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സെറാമിക് കളർ വേസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ജെറോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെറാമിക് കളറിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിനുള്ളതാണ്. പിന്നെ ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് ടൈൽസ് ഉണ്ട്. വിട്രിഫൈഡ് ഫ്രം സ്ലഡ്ജ് ഒരു യൂസ്ലെസ് സാധനമാണ്. അതിൽ നിന്ന് കണ്ടു. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് മാറ്റി. അപ്പോൾ അത് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ലോങ് ടൈം യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. ഗ്രേവൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തൊരു സാധനമാണ്, നമ്മൾ ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വഴിക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കരിക്കൊക്കെ വെട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് തൊണ്ട് അങ്ങനെ അതുപോലെ കളയും. ആ തൊണ്ടിൽ നിന്ന് സാധാരണ ചകിരി വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സാധാരണ തൊണ്ടിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നും പറ്റും. ഇത് തീരെ പാടാം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ നിന്ന് നാര് വേർതിരിക്കാൻ ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, NIST. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെറും 30 ദിവസം കൊണ്ട്, സാധാരണ ഇതിൽ ചകിരി ചോറിന്ന് ചകിരി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു 9 മാസം എടുക്കും. വിത്തിൻ എ മന്ത് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫൈബർ. അത് ഇതെന്നല്ല, ജൂട്ടാവാം, സിസാൽ ഫൈബർ ആവാം, എല്ലാത്തിൻ്റെ കേസുകൾ ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി. നമുക്കൊരു പ്ലാന്റ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കും, ഒരു ആനറോബിക് റിയാക്ടർ. അവിടെ ആനറോബിക് റിയാക്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ. ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇതിനെ അഴുകിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബയോഗ്യാസും കിട്ടും, വേസ്റ്റ് പിത്തും കിട്ടും. ഇതാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി കെയറാണ് കിട്ടുന്നത്, കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പലതരം അഗ്രി വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. റൈസ്, വീറ്റ് ബ്രാൻ, ഷുഗർ കെയിൻ വേസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ബൈൻഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. ബൈൻഡർ വെച്ചാൽ ഈ ഗോതമ്പ് ഒരു ബൈൻഡറാണ്, ഗോതമ്പ് അല്ല ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലുള്ള ബൈൻഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ബൈൻഡേഴ്സാണ്. ഒന്നും ഇറത്തി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഴുകിയത് ആയി പോകുന്ന സാധനമാണ്. അങ്ങനെ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ പ്ലേറ്റ്സ്, കട്ട്ലറി, അങ്ങനെയുള്ള വൈഡ് റേഞ്ച്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷനാണ്, വേസ്റ്റ് വെൽ. അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ ഫൈബറിൽ നിന്ന് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോ ഉണ്ട്, കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പേപ്പർ സ്ട്രോകളാണ് വരുന്നത്. അതിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളതാണ് പൈനാപ്പിൾ. ഇതെല്ലാം എടുത്ത് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. ഈവൻ എഡിബിൾ പോകണു പലതും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും, കന്നുകാലിലൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. എഡിബിൾ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പക്ഷേ. പ്ലേറ്റ്സ് ഫ്രം മിക്സ് ഓഫ് എല്ലാ അഗ്രി വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെയുള്ള ഒരു സോൾട്ട് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, മുനിസിപ്പൽ സോൾട്ട് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നോളജിയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നമുക്കൊരു ഡൈജസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുട്രസിബിൾ വേസ്റ്റിനെ എല്ലാം, നമുക്ക് അഴുകുന്ന എല്ലാ വേസ്റ്റിനെയും, അഴുകുന്നതെന്നല്ല എല്ലാം ഇടാം, ഉള്ളിത്തൊലി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഇടാം ഞങ്ങളുടെ ടെക്നോളജിക്കകത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബയോഗ്യാസും കിട്ടും, വേസ്റ്റ് സ്ലറി ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. അതിൽ നിന്നുള്ള കിട്ടിയ മാനുവർ, അന്നേരം വളം ഉണക്കിയെടുത്താണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി വേസ്റ്റ് വെൽത്തിന്റെ വേറെ ഡയമെൻഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ നടക്കുന്ന അവിടെയും വേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആയുർവേദ പ്രോസസ്സുകളിൽ മരുന്ന് കഷായമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അതിനെ നമ്മളതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മെറ്റൽസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജീസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. ഇനി വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാം ഈ ബയോ എത്തനോൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, പെട്രോളിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ആ ബയോ എത്തനോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബയോമാസ് പലപ്പോഴും ചീപ്പായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും. അതൊരു വേസ്റ്റാണ് പലപ്പോഴും. ആ വേസ്റ്റിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുതിയ എൻസൈംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ബയോആക്റ്റീവ് മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ബയോമാസ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്തനോൾ, സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എത്തനോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കണ്ടോ, വീറ്റ് സ്ട്രോ, റൈസ് സ്ട്രോ, ഷുഗർ കെയിൻ ബഗാസ്,
റൈസ് ബ്രാൻ, വീറ്റ് ബ്രാൻ, ഇതെല്ലാം വേസ്റ്റാണ്. ഇതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കഴിയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്കതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് യൂസ്ഫുൾ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാം. ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ടെക്നോളജിയാണ്. കഴിയുവാണ്. ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റിന് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ഞിയതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ കെട്ടി മറ്റേ ഒരു മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻകാരൊന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ടെക്നോളജി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആദ്യം ഒരു ലിക്വിഡിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന കോട്ടൺസും, അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഇപ്പം വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല, ഒരു കോട്ടൺസും നീഡിൽസും, ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് നീഡിൽസും എല്ലാം കൂടെ പുട്ട് ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. അത് സിലിക്ക ജെല്ലാണ്. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സോൾഡിഫൈഡ് ആവും. സോൾഡിഫൈഡ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെയും വൈറസിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഔട്ടർ കോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ആ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് അങ്ങ് നശിച്ചു പോകും. കാരണം ഇത് ജാം പാക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പം തന്നെ സംഭവിക്കും. ആ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനത്തിനെ എടുത്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നവർക്കൊന്നും അപകടവും ഇല്ല, ലീക്കേജും ഇല്ല, വഴിയിലൊന്നും സ്പില്ലാവത്തില്ല. എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിനെ പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് അതിനെ ലാൻഡ് ഫില്ലിങ്ങിനും മറ്റുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ടെക്നോ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു. ഇതാണ് ജനറലി ഞാൻ ഈ വേസ്റ്റ് വെൽത്ത് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് ആവാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വേസ്റ്റ് വെൽത്ത് ചൂസ് ചെയ്തത്. എൻവയോൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചും എക്കണോമിയെ സംബന്ധിച്ചും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇവിടെ എക്കണോമി എൻവയോൺമെന്റും കണക്റ്റഡ് ആവുന്നു. അതേസമയം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബിഗിനിങ്ങിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു. Any questions? Regarding the circular economy, aware about the electronic waste. Electronic waste disposal. ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഇപ്പോഴും ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റിന്റെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രോസസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്തൊക്കെ സർക്കുലർ എക്കണോമിയിൽ വളരെയധികം ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. പോപ്പുലേഷനൊക്കെ കൂടുതലായി അതെ അതെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോസസ്സും കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പുകളും കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം മുമ്പ് അങ്ങാണ്ട് നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ, ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്ന മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഗവൺമെൻറ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് പോസിബിൾ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ IC ലേഔട്ട് ഡിസൈനിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം. IC ലേഔട്ട് ഡിസൈൻ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ISR അങ്ങോട്ടൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇല്ല. ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വേസ്റ്റ് ആരും പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. It's a lack of technology and the cost of the technology is very high. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഭയങ്കര കുറവാണ്. അപ്പോൾ അത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സേവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എസെൻഷ്യലാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ, ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ്, അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അത് പക്ഷേ അത് തിരിച്ച് റീകൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ, റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൊടുത്താൽ മതി, അതിന് കളക്ഷനുണ്ട്, റീസൈക്ലിംഗ് ഉണ്ട്. Okay, Dr. Praveen, I think you have a lot of things to share, but short of time, we request you to conclude. Thank you so much, sir. It was indeed an intellectually stimulating session. And as he said, a replica of universe is in all of us. And short-sighted vision to a long-sighted vision is what we all should aim for. And waste management, that too incorporating engineering techniques, absolutely left us in awe, sir. Thank you so much. And waste segregation and management is always a challenge to policymakers, and this calls for innovation. Thank you so much, sir. We owe you a big one. And now I invite our respected chief guest to receive a token of our respect, love and appreciation on behalf of the organizing committee. And I also invite Abraham sir to hand over the token of respect. Thank you so much.
Our next resource person is none other than Dr. Lekha Chakrabarti. She is a professor at NIPFP and elected member of Governing Board of Management, IIFP Munich. And she is a pioneer economist in institutionalizing gender budgeting in India. And she is knowledge personified. She is an alumni of Marivanius College, and I've also been to 3 to 4 of her sessions. And it's always a privilege and pleasure to listen to her. And it's my absolute honor to invite Lekha Chakrabarti ma'am to this session. Dr. Niji, Dr. Abhinash, and my dear Suju. Professor Gigi. It's my pleasure and privilege to be with you on this day, on this panel on climate change. And it's my alma mater, so it's a homecoming for me. I was supposed to be there, with you yesterday after the inaugural session with Gigi Thompson, sir. But I fell unwell and I couldn't take my flight. But as Professor Achit Shankar mentioned, it's also a virodhapasam, like I am taking a flight all the way to come to that climate panel and talk about climate just for 10 minutes. So this is like, what is my carbon prints and what is my contribution to the discussion? If you ask me, as Professor Achut mentioned, economists are really heartless. So he has narrated that story of economists as heartless so nicely. But at the same time, we do have a sense of beauty. We do have a vision to go beyond that cruel concept of gross domestic product. So this, when I talk about the climate change commitments, it's like we are taking, the climate change commitment paradigm beyond the GDP. So that's very crucial for us to look into. Now, recently there was a conference, an annual meeting by National Science Foundation that happened in New Orleans. Yesterday, when Professor Suju was asking me to be on board on the climate change panel, I told him that it's going to be a STEM panel. What we economists can be contributing to this conference. Then, we also talked about the importance of economists in a STEM panel. And, in the National Science Foundation that was organized by the Harvard University, they called economists, my young faculty members from my institute, they have gone and participated in this meeting, in this National Science Foundation. So instead of STEM, they called it a STEAM. So I told Professor Suju that it's going to be STEAM because you're going to incorporate the arts, the economists into the, the engineers panel and the science students panel. So it's very relevant to go for multiple stakeholders and to think about the climate change commitments. And my talk today will be confined to the public policy deliberations, which is designed. And Dr. Liji mentioned that this session is also about the public policies. Over the years, we realized that, especially after the Industrial Revolution, fossil fuels have become the extraordinary source of economic growth. We used fossil fuels to grow and develop, but it has created huge, irreversible cost to the people and planet. Now we are facing a climate emergency. So what's happening now? There is an increasing recognition to bend the curve of global greenhouse gas emissions downward. So now the world is off track to limit the global warming to 1.5 degrees Celsius. So now we have many meetings, multilateral meetings, and we worked with the government of India on national adaptation communication, and we were asked to articulate how much our country is spending on climate change commitments. So I work with the Ministry of Finance Research Institute. We have looked into the budget documents, detailed
demand for grants, and we came to the conclusion that it is around 5% that India spent on the climate change commitments. But is it enough? What are the transformatory financing required to increase the climate change commitments, or the money to increase the climate change commitments? This question was asked, and one of the innovative financing was related to the climate bonds. Like we have deficit, we finance the deficit in the bond market. In the bond market, can we have a thematic financing like that we are doing the bond financing linked to the climate change commitments? So this is one question which was asked, and we floated green bonds and the climate bonds. But at the same time, what is happening with the RBI? The central banks are also increasingly realizing that if we do a business as usual commitment by just looking into the inflation containment or price stability, we are unable to incorporate the climate change commitments into the monetary policy reaction function. So in European Union, Christine Lagarde, she has started talking about how can we do the greening of monetary policies. And over the years, Bank of England, ECB, the European Central Bank, they have started looking into, conducting a stress test, a green stress test to the top investors. Because, unless we do a stress test to understand the climate-related risk and uncertainties related to the investment, that's going to affect our financial stability and macroeconomic stability. So increasingly, central banks and government of India and many fiscal authorities around the world are talking about integrating a lens related to the climate change commitments, because climate change is real, and we need to start thinking about this in a multilateral architecture so that we will be on track to reduce the global warming to at least 1.5 degrees Celsius. Now, different countries innovated this differently. And this question needs to be tackled at the high table, because country-specific initiatives, region-specific initiatives is one thing, but climate change is an international public good. So if it is an international public good, the countries need to come together and talk about it. And we have just energy transition partnership. We call it as a just transition. Why it is a just transition? Overnight, we cannot dream to get up in a world where there is no fossil fuel-based energy, because that will lead to energy poverty. Because, in this bargaining, in the high table, Western world, their energy intensity is very high. But at the high table, they always talk about the fossil fuels-based energy sources, and the emerging countries need to control the fossil fuel-based energy sources, and overnight we need to go to the non-conventional energy sources. As Professor Praveen mentioned, the fallacy of that argument and the myopic nature of that argument is put on board. Like if we go towards the non-conventional energy, the solar sources, what is going to the solar panels after a fixed point of time? So these are the questions we need to ask right now, rather than switching on to the electric vehicles and the non-conventional energy. And the predominant source of the electricity or the power in our country is again coal-based. So what exactly are we talking about? Are we able to translate it into a non-fossil fuel economy? And when you look at this question, as an economist who works on the public finance, this fiscal deficit or the fiscal policy transition and the energy transition, they are moving together. There is a co-movement over there. That means in order to attain the energy transition, we need to have a fiscal transition away from the usage of the fossil-based taxes. The extractive industries and the state business relationships, we need to look into, and that extractive sources of revenue that is augmenting the state exchequer, and we need to look into those questions, before we talk about, completely transferring into a net zero commitment or a decarbonization. Are we ready to do that? Unless, we tackle this energy poverty issues, we won't be able to transform our economy overnight into a non-fossil fuel based economy. So India rejected the proposal of just energy transition partnership.
So that's kind of a broad financing package that the world was visualizing to accelerate the decarbonization of the countries, of the energy sectors, in the countries especially which are highly dependent on the fossil fuels like coal. But that energy transition, of course, South Africa committed, East Asian countries committed, Vietnam committed, but India didn't commit to that because it was predominantly debt-ridden, and we refused to go away from coal overnight because we have energy poverty issues. And now look into the power sector. The power sector is in a mess. We have two stories over there. India has produced the power enough to supplement the 100% electrification of Indian villages. That's about the production. But when you look into the distribution sector, the distribution companies are in loss. And the state governments and the state finances are increasingly support to clear their mess, but the financial parameters and the operational efficiency parameters are not okay when they transit to do this energy transition. So we need to go ahead with the structural reforms, especially in the power sector, to reach to this point. And now there is another way to look into in the international economics or in the international trade. Like European Union, they came up with a carbon border adjustment mechanism. It's like a carbon tariff. If the products entering into our border, like if it is carbon intensive product such as steel, cement and electricity, then we need to pay a carbon tariff. So that's a way, European Union's tool they formulated to put forward a fair price on the carbon emissions. So these are the different ways in which the different countries are designing, the public policies to tackle with this, energy transition and to tackle with this climate transition. And as this theme of the conference says, we can't do this in isolation. We need to look into this question of climate change commitments holistically. And we are facing geopolitical uncertainties right now. War. We are facing, energy transition issues. We are facing debt crisis. So within these poly crises or the multiple crises, how we place the climate change commitments, that's an important question to be looked into because it is a macroeconomic stabilization function when we talk about the climate change commitments. So if you ask me whether India has been on board, effectively, my answer is yes and no. If you look into the central bank policies, our former, central bank governor, Professor Raghuram Rajan, he mentioned that climate change commitments is a political question. And central bank authorities, they are technocrats. So if you're getting into the questions related to the climate change commitments, you're getting into political questions. It is a political economic questions. So that can lead to the reputation risk of a central bank governor. So be happy with the business as usual mode that you just focus on your inflation management. Don't get into the climate change commitments. So this is a way, many economists think that, our monetary policy or RBI or any other central bank that's not ready to look into the climate change policy concerns. But that's not quite right. Lack of tools, that's not an excuse because these climate change related risk and uncertainties will affect financial stability. So what could be the way out? We need to think. And in RBI, in the recent reports, we got the impression that they're getting into the climate change commitments through priority sector lending. So when they do the liquidity guidance, when they give the lending process, a part of it is linked to the green infrastructure. Just like the way I mentioned, on the fiscal policy, we have climate bonds. So these are the ways in which we try to tackle. Now, we know that the controversial 16th Finance Commission has just been constituted. They will be looking into the question of intergovernmental fiscal transfers. Excuse me. In the intergovernmental fiscal transfers, we have lot of sadness or lot of anger towards the way in which the money is devolved. And our, desham or anger is because they are penalizing the states which are growing fast, which are good in terms of the robust economic growth path. Because in the scientific formula of giving money to the states,
important criteria is the distance, income distance. Income distance in the sense there is a variable related to the per capita income from that distance from the highest per capita income state in India. So if you're giving more weightage to the poor states or the low income states, of course, the concern is economic convergence, that poor states need to catch up with the rich states. So we need to have an equity consideration. But if efficiency is penalized, like the countries or the states which are growing good, that is efficient, if that is penalized, we are losing money out there. And in this formula, to complicate further, they started thinking about ecological fiscal transfers, how to look into the questions related to the climate change commitments in the Finance Commission commitments. So in the terms of reference, they incorporated the concept of climate change. So the net forest cover was one of the important determinants for getting the money from the union to the states. So Kerala is happy because our net forest cover is good. Rajasthan is sad. But in a way, what I want to highlight is there is an increase in recognition that in the intergovernmental fiscal mechanisms, in the center-state relations, in that scientific formula, the climate change was getting an important consideration. And we have incorporated a variable related to climate change in the intergovernmental fiscal transfers. So now the bargaining is very high. The South Indian and East Indian states will be, having the high bargaining with the, Finance Commission because they will start the state visits. So they could do a conditional grants to provide the specific problems of the state. Like other states, we face sea rise. We need transformatory financing to address these concerns. And what could be the transformative financing? So one, I mentioned that we can go away with climate bonds initiative, green bonds initiative. Second is the ecological fiscal transfers. Third, the central banks need to articulate what is their liquidity guidance plan, what is their lending plan, linking to the green infrastructure architecture. Then, as climate change, international public good, we also need to look into the question of global warming, how it can be reduced to 1.5 degrees Celsius. It's an international public good. So I'm going to wind up my lecture and open the floor. We need to ask this question from the perspective of an international public good. We need to look into the question as a war between, or the interjurisdictional war. It's a war between the states. Especially in Delhi, that in winter we face high pollution. And the reasons for pollution in Delhi that differs from month to month. And odd even, running of the personal vehicles in the fields will not be sufficient to tackle this issue. And the stubble burning in the neighboring states need to be talked about. So we need to have an interjurisdictional talk because it is an interjurisdictional spillover. These externalities, we call in economics, these are negative externalities. So to talk about that, we should have an interjurisdictional spillover effect or spillover. We need to talk the issues which cut across jurisdictions. We should have a cross-state mechanism or institutional mechanism to talk about. And finally, it is a localized public good. Just like the way, Professor Praveen mentioned, if it's a localized public good, we need to look into the questions which are related, which are specific to our state. And he highlighted what are the ways in which we can look into that aspect. So I stop here, and it is not exactly the heartless economist question in a STEM panel. We are looking into this question from a beyond GDP paradigm. Our right side of the brain is quite working, and it is not like we are going to stop at the level of economic growth. We are taking this frontier ahead from a GDP concept because everything is not in terms of GDP that we can measure. It is a beyond GDP question because gross domestic product or GDP or income does not itself translate into better human development or better climate change concerns. We need to have conscious public policies to arrive there, and we are doing that, and we are pushing the frontiers. And thank you so much, especially Dr. Liji, Dr. Jijimon, and Dr. Suju for having me here. And it's my privilege and honor. Thank you so much.
Respected audience, we had a wonderful session. There were 3 talks. Dr. Achyut Shankar, he touched upon the human aspect of sustainability and how we should be looking at it, balancing the thoughts. Then we had Mr. Praveen from our RRL, our own alumni. He could not get much time to describe what he had in mind. In spite of that, he could enlighten some of the thoughts and share the inventions RRL is having in the area of environmental engineering. Now we had Professor Lega Chakravarti, again our own alumni. She talked to us from Delhi and shared the connection of economics and sustainability. So on behalf of all of you, I thank all the speakers for their magnanimity in sharing their thoughts with us on this occasion of the national conference. Let us thank all of them. Now we conclude. Let us keep in mind, there is a verse in Bible, the mothers who have no children and the mothers who have not, or the women who have not given breast milk to the kids would be seen as happy. That means there may be a disastrous situation where we would say that let there be no children. So that is the end of the world, and that is the other side of sustainability. We can say that, as Achyut Shankar sir mentioned, Atyagraham. That is the more and more what we want. If we want to have car in every house for every person in the house, the exploitation of the nature will be too much, and we will be going to a very disastrous situation. And keeping in mind that verse of Bible, let us conclude this session and let us listen to the next session. Thank you. So Joju sir and madam, all they have done their job well. So thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you so much, sir. And as he has mentioned, this was indeed a fruitful session, having 3 eminent speakers, and we couldn't ask for more. Now I invite Gayatri ma'am, Assistant Professor, Department of Analytical Economics, to propose the vote of thanks. Respected dignitaries, conference delegates, faculty members, students and supporting staff, as we come to the end of the 3rd technical session, it is with great pleasure that I stand before you to propose the vote of thanks. All our distinguished speakers has given us valuable insights on addressing environmental sustainability and shifting the focus from policies to solutions, implementable solutions. Professor Dr. Achyut Shankar S. Nair has given us a very engaging talk highlighting the importance of individual actions that should be rooted in humanity, kindness and empathy. I'm sure that his talk will motivate at least some of us to make a few changes in our personal lives. On behalf of the organizing committee, I extend my gratitude to Achyut sir. Mr. Praveen Raj RS, Principal Scientist at NIIST, he has given us a lot of insights into the work that is happening at NIIST, the technologies that they are developing for waste management and converting waste into useful products. As sir had said, there is a great interconnection between that and the economy, as we can see that it is a real-life example of the circular economy model. On behalf of the organizing committee, I thank Praveen sir for sharing his thoughts. Professor Dr. Lega Chakrabarti from the National Institute of Public Finance and Policy has spoken about the need to shift away from fossil fuels, and she has talked in detail about the public policy actions that different countries are taking to address climate change. Thank you, ma'am, for the detailed view on the economic and public policy aspects. I'd like to thank Dr. Joju John, Principal, Mar Theophilus Training College, for being with us today. I express our gratitude to Dr. Abraham T. Matthew for his leadership and active role in chairing this session. Placing on record the efforts of Dr. Liji D., Head of the Department of Economics, and all other faculty members whose efforts have made this session effective. Thanking the delegates for their active participation in the discussion and deliberations.
and thanking all the supporting staff for the successful conduct of this session. Thank you. Dear friends, we are lagging behind around 40 minutes. We are supposed to conclude the fourth technical session by 1 o'clock, sharp 1 o'clock. All the resource persons are here, and the Bishop Joseph Mar Thomas is online, and at the very same time, I think it is appropriate to give a minimum 10 minutes break in between. Please don't go away from this location. Please take a cup of tea, come back to your seat within 8-9 minutes, because you should not spare the more time. Please come back to the auditorium so that we can start the session by 12 o'clock. Okay, 12 o'clock, please. Good morning, everyone. Respected fathers, sisters, esteemed dignitaries, delegates, teachers, and participants. Welcome to the technical session 2 of the two-day National Conference on Education, Environment, and Economy at 2030. The session's theme is Footprints of Modern More Cyril Baselios in the Development of the Marginalized. It promises insightful discussions and reflections on the impactful contributions of more and more Cyril Baselios, the first major Archbishop and Catholicos of the Syro-Malankara Catholic Church. I welcome all the dignitaries again to the session. His Excellency Dr. Joseph Mar Thomas is going to join us through the online platform. Reverend Father George Vettikattal, Reverend Father Varghese Mattamana, Father Geevarghese Nariyat Remban, and Dr. Suju C. Joseph. Welcome everyone to the days. The session will be of short duration as we have to wind up by 1 p.m. Let us commence this session with enthusiasm and a commitment to explore avenues for the upliftment of the marginalized communities. Let us begin the session with a silent prayer. Please be seated. I invite Dr. Suju C. Joseph, Head, Department of Chemistry, Mar Ivanios College, and co-convener of this conference for the welcome address and for introducing the resource persons. His Grace, Most Reverend Dr. Joseph Mar Thomas Tirumeni, most respected Geevarghese Nariyat Rambachan, Right Reverend Monsignor Varghese Mattamana, respected George Vettikattal Achan, distinguished delegates including Father Riju, Reverend Sisters, and dear participants of this international seminar, on this national seminar on education, environment, and economy, our vision in 2030, the so-called Triple E. And now we have come to the most important technical session of this seminar. When we have envisaged this seminar, which is jointly organized by the Mar Ivanios College,
the Mar Baselius Engineering College and Technology, Mar Gregorios College of Law, St. John's College, Anchal, and Mar Theophilus Training College, and the MCA, the Malangara Catholic Association, in association with the Kerala State Higher Education Council, partly supported by the KIMS Health. One of the important theme, what we have discussed and finalized is, as it was rightly pointed out by Amala, the footprints of more and more Cyril Baselius Catholicos in the development of the marginalized community. So the keynote speaker for this session is none other than a very renowned educationist, a renowned economist, researcher, none other than our own Bishop of Bethary, His Grace Most Reverend Dr. Joseph Mar Thomas, Metropolitan of the Bishop of the Eparchy of Bethary. His Grace has joined some time back and is there online. So my task is to welcome Your Grace. Your Grace was born. His Grace was born at Vadasherikara, Pathanamthitta, and has become a priest. Was ordained priest in 1978, and has joined Marivanis College as a PDC student. So I can very well say that His Grace is a distinguished alumnus of Marivanis College, and then joined as a lecturer in the Department of Economics, Marivanis College in 1896, and also was served 6 years as the distinguished rector of St. Aloysius Seminary. And in 1996, has joined as the faculty member at Mar Theophilus Training College. There His Grace Tirumeni served as the principal of Mar Theophilus Training College for more than 10 years. And in 1998, His Grace was awarded the PhD in economics from the University of, in education from the University of Kerala, a very pioneer in economics and education. And the thesis topic was both connecting research and education. And in 2005, January 5th, the Tirumeni, as you know, was consecrated to the bishop and first served as the auxiliary bishop of the Archdiocese of Thiruvananthapuram, and also the apostolic visitator of America and Europe, and then was elevated as the Metropolitan Bishop of Bethary, and is the third Bishop of Bethary, where our first Catholicos, Cyril Baselius Catholicos, has served as the first bishop, has served for the under marginalized community, uplifting them in terms of education, health and all. And Thomas Tirumeni is continuing that extensive work. So when we thought who should be the resource person to talk about that, we had none other than Thomas Tirumeni in our mind to speak about the footprints of more and more Cyril Baselius Catholicos for the upliftment of the marginalized community. So on behalf of the organization, on behalf of all delegates who are gathered here, let me extend a cordial welcome to His Grace Joseph Mar Thomas, Metropolitan, to this seminar. And now let me take the task of welcoming Right Reverend Nediyath Givergis Rambachan. He's closely associated with MCA, was very much present with us all these 2 days, and now it's the third day. So on behalf of
the organizing committee, all members assembled here, let us extend a cordial welcome to Rambaji. Now let me welcome Right Reverend Varghese Mattamana, who served, I think, most of his career outside Kerala, because I have seen several times, recently I have seen him in Delhi airport, was in charge of the ETRI region, a very renowned social worker, apart from being a priest, and also served as the executive director of the Caritas India. And we are so proud of you and very happy that you are with us today here. On behalf of the organizing committee, all members here, let me extend a cordial welcome. Now let me welcome another priest and a very active social worker, none other than Reverend Father George Vettikatil. Achan is very famous for his social activities, very renowned for that, and also now serving as the secretary of the Synodal Commission for Social Justice. So we are very proud and happy that Achan is here with us. So let me extend a cordial welcome to Father. So we will have the deliberation on the topic. And now I'm not wasting much time, already we are running up time. I am welcoming our principal, Father Givargis Vilayangotalachan, Father Reju, who is the director of the MSS, and Dr. Thomas Uti, sir, and all priests, nuns, delegates to this session. And let me wholeheartedly welcome His Grace, Most Reverend Joseph Mar Thomas Metropolitan, to speak to us on an important topic which was told earlier. Thank you. മ്യൂട്ടിലാണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? Are you here now? Are you here now? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Good morning to you all. Right Reverend Givaris Nadiat, the Ramban, Master Dr. Kavi Taunsuti, the Chief Organizer of this National EduTalk, and the Secretary of the Higher Education of the Major Archdiocese of Trivandrum, Dr. Saju Joseph, Professor Marivanis College, and co-organizer of this function. Other organizing members, Father George Vettikatil, the Secretary of the Synodal Commission for Social Justice, Father Varghese Mattamana, former Director, Caritas India, Reverend Fathers, Sisters, Principals of different institutions of Marivanis campus, esteemed members of the audience, distinguished dignitaries, ladies and gentlemen, friends. It is with a great joy and immense gratitude to God that I participate in this program. At the outset, I convey my best wishes and blessings to the program and congratulate the organizations of the function. The topic given to me is a debate on footprints of Moro and Marcel Baselios in the development of marginalized, especially in Wayanad. Moro and Marcel Baselios Catholicos of the Syro Malankara Catholic Church was a great theologian, philosopher, psychologist, and an enlightened educationalist. He was the first Bishop of Sultan Bathery. His leadership of the Diocese of Bathery
for 19 years was a milestone in the religious, social, economic, and educational development of the diocese, district of Wayanad, and the Malabar region as a whole. In 1980s, Sultan Batheri was a remote, backward panchayat in one of the most backward district, Wayanad, in India. During that time, Wayanad was an island of poverty with a population of 7.5 lakhs, among which scheduled tribe ST contributes 18.5% and the scheduled caste SC 4% of the total population. The total literacy rate of Wayanad was 56% in 1980, and at present it is 89.3%, 2011 census. The total area of Wayanad district is 2,130 square kilometers. The density of Wayanad district is 384 people per square kilometer. As per the provincial data, 41 square kilometer area is under urban region, while 2,089 square kilometer is under rural region. Out of the total population, 3.86% people live in urban region, while 96% in rural areas. Majority of the people are cultivators and marginalized agriculture laborers. Yet Wayanad is known for its scenic beauty, rich biodiversity, and tourist destination. Anthropologically, scheduled caste and scheduled tribe communities are known as the oppressed communities or weakened sections of the society, who are the descendants of the breed obedience in the society. They are known as the sons of the soil. These sons of the soil were considered as the outcast, untouchables, unseeables, oppressed, depressed, suppressed, and were cut out of from the development of the society. The social system oriented by the caste became a hindrance and stumbling block on the way of liberation and the development of the oppressed. The weaker sections of the society, especially the SC, ST, OBC, women, and physically challenged, they were forbidden to enjoy social privileges of the upper classes. Cyril Baselios, the Metropolitan of the Diocese of Batheri, was an eminent educationalist and enterprising social engineer, and he has devoted himself wholeheartedly to the development of the weaker sections through education, social services, and health services. Education. Starting from classical thinkers, the idea has been in foundation that education acts as a liberating force and helps people to come out of the vicious circle of poverty through increased income, changes in attitudes, habits, beliefs, culture, and tradition, and so on. Cyril Baselios identified education as the best means for liberating the people from poverty and developing them as self-reliant by imparting quality education for all with the least cost. Thus, he started the first English medium school in Wayanad, Batheri, in 1980. This school is disseminating quality education
to the children with the lowest cost or without any cost to the weaker sections or the marginalized sections in the society. Several analytical studies have been conducted in Wayanad to measure the importance of education on the marginalized sections of the society. These studies revealed that investment in education acted as means of capital formation, human resource formation, and human resource management. An important assumption underlying this study is that the cost incurred for education became investment in human being for future earnings. Education offers great opportunities and rich experience for improving productivity of human capital. As a result of training given in the education institutions, the people acquired productive capacity and became in a position to add to the sum of total production and in fact produce more than they would have done in the absence of education. By starting lower primary, upper primary, and high school institutions, Cyril Mar Baselios envisioned education is a unique investment in the present for the future generation. It has been identified as an important parameter for human development, family growth, social change, and national development in all its ramifications. India's third five-year plan, 1961, the introduction to the section on education says, education is the most powerful single factor in achieving rapid economic development for the marginalized people. It has the capacity to increase literacy, numeracy, and give solutions to many contemporary socio-economic and cultural problems, both at micro and macro level. Mark Bloch remarked, in all economics of which we have knowledge, people with more education earn an average higher income than people with less education, at least if the people being compared of the same age. Importance of education in economic development of the marginalized people. Cyril Mar Baselios was a master tiller of intellectual soil in Wayanad during 1980s and 1990s. He firmly believed that education is a necessary condition for rapid economic growth and development. One major force contributing to the expansion of pre-education system was the belief that only literate men could meet their responsibilities as citizens. Several worldwide studies reveal that per capita income and level of literacy are positively correlated. Countries which had more than 90% literacy were found as those which had a per capita income of $500. Countries with per capita income of $100 and less had only 30% of literacy. These countries at the top of the ladder of development in terms of per capita income were found having higher levels of literacy and vice versa. This leads to a tentative assumption that
40% of literacy rates seem to be a prerequisite to enable the translate of developing society to a developed one, where other conditions are fulfilled. Cyril Baselios was a man of insight, and foresight. His strong dedication to the upliftment of the weaker sections of Wayanad enhanced the literacy rate above 40%, and as a result, the per capita income, physical quality of life index, skills, competency, employability, etc. of the marginalized people increased tremendously. In 1985, he has entered the field of higher education in Wayanad by buying the famous Parshiraja College that backed NAAC accreditation grade A+ in 2023. Cyril Baselios Catholicos, in fact, the founder of higher education in Wayanad. He was a far-sighted educational visionary, and he believed that education is the most important tool to bring economic and non-economic benefits to the marginalized people. Consequently, many people call him as the champion of development in Wayanad to education, both general and higher education. The second parameter or system that is used for the development of the marginalized was TRACE. We have two veteran persons in the dais. Father Varghese Mettamana, the former director of TRACE and the former executive director of Caritas, and another former director, George Vettikattil, is on the dais. Therefore, I am not speaking much about the upliftment programs Cyril Baselios has done through TRACE. I just wanted to give the objectives of this great commitment. TRACE is an organization started by Cyril Baselios in 1979, envisions the sustainable development and justice in the society. TRACE has an enormous growth during the past 45 years. At present, it has 56,000 registered family as members and 2 lakhs people as volunteers. It is a registered society under Registration Act of 1860 and started in 1986. It has an operational area in the national level. TRACE has 6 partner families, namely tribal families, persons with disabilities, small and marginalized families, agricultural laborers, rural women, children, and youth. It has a central office at Bethary and 9 regional offices spreading over 6 civil districts, 5 in Kerala and 1 in Tamil Nadu, Nilgiris. Vision and mission. Vision of TRACE is creation of a just and perfect society based on human values. Mission is to be a learning, facilitating, and model organization for integral and holistic development through participatory approach. The main objectives of this special organization: 1. Human resource formation, strengthening and sustaining community-based organization. 2. Qualitative leadership with a gender perspective for decentralized development initiatives and institution building programs. 5. Social inclusion and integrated development of tribal communities and the person with disabilities. 6. Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk.
In short, Shreyas has undertaken a great responsibility of providing basic necessities of all the people, especially food, shelter, clothing, self-reliance, and self-employment in Wayanad that affected structural change in the society. Dr. Amartya Sen, the Nobel Prize winner 90s, said development means resource mobilization, public action, and participation. Cyril Baselios made Malabar society, especially Wayanad, a developing society by undertaking a series of human development programs and increased the development indices of all these people, especially the marginalized or weaker sections of the society. Along with education, social sciences, Cyril Baselios took initiative to enlarge the life expectancy of the people by providing health awareness and the clinical support to the marginalized sections of society. According to World Health Organization, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity. Since man is an integrated psychosomatic unit whose behavior and well-being is determined by both physical, mental function, taking care of one's mental health is an important task to ensure physical health. Health clinic and health awareness programs made Wayanad society healthy and contented one. In Wayanad municipality, we have started happiness index, and most of the variables and parameters for this happiness index started in Betheri municipality is the contribution of the Diocese of Betheri, especially social, educational, health variables. Cyril Baselios, the former Bishop of Betheri, had a profound vision of the development of the society. He took three important tools to liberate the marginalized, that is, education, health, and social services. He was an eminent scholar, enlightened educationalist, and an enterprising social thinker. His leadership accelerated the development of Malabar, especially Wayanad, through quality education, selfless social service, and health services. May God bless our Cyril Baselios, the first Bishop of Betheri and the major Archbishop Catholicos of Melangara Catholic Church. We are giving a great tribute to our first Catholicos by conducting this great seminar. Once more, I congratulate the organizers of this seminar, and I express my gratitude for inviting me also to participate in this intellectual discourse. May God bless the function, may God bless the seminar, and may God bless all the participants. Thank you very much. Thank you, His Excellency, for your gracious words of wisdom. We are honored to have you and heard you. I invite Ms. Donna Michael, Assistant Professor, Mar Theophilus Training College, for thanking His Excellency. I would like to express our sincere thanks to His Excellency, Dr. Joseph Mar Thomas, for gracing us with his presence and sharing this section. Your wisdom on different programs on development of the marginalized and your guidance have enriched our discussion today. Thank you, Father. Thank you.
Now let us invite Reverend Father George Vettikattil, Secretary, Synodal Commission for Social Justice, for a short address. Respected dignitaries on the dais and off the dais, and our beloved participants. Let us start the second session from where His Excellency has wound up his talk. I am happy to acknowledge with gratitude the initiative taken by the Higher Education Council and Malankara Catholic Association of the major Archdiocese of Trivandrum to organize a national seminar with the theme of education, environment, economy at 2030, focusing on the marginalized. In this session of the seminar, we are focusing on the vision and contributions of a great visionary of the Syro-Malankara Catholic Church, His Beatitude, more and more Cyril Basilius Catholicos, towards the socio-political, cultural, and economic empowerment of the marginalized. In particular, His Beatitude, Cyril Basilius Catholicos, as the first Bishop of Bateri, gave importance for the integral and inclusive development of the marginalized, especially the tribal people of North Malabar. He is, of course, a source and inspiration for all without any difference of age or place who would like to seriously engage in this area of interventions. He has been a great social thinker and activist, profound educationalist, and far-sighted economist. His beatitude always referred that all the human beings are children of God, irrespective of caste and color. He had a humanitarian and altruistic approach to all his social interventions. With this aim, he established the social development organ of the Diocese of Bateri called Shreyas, which is later became a model organization in India. For his beatitude, the parishes were the centers of development, dialogue, and poverty eradication in every rural village. As an educationist, his beatitude gave importance to both the formal and non-formal education of the tribal children. He always valued their culture, faith, and morals. For the economic development of the tribals, his beatitude initiated tribal self-help groups and assisted them to practice the saving and thrift in their daily life. His beatitude engaged in dialogue with the marginalized and for the marginalized. Only a great visionary can think and act in such a way for the marginalized. Today, we have an eminent and suitable panelist to explore the contributions of his beatitude more and more, Basilius. I am happy to introduce Reverend Father Varghese Mattamana before this
auspicious audience. He has his priestly formation and studies under the guidance of his beatitude, and he was ordained by his beatitude. He served as the secretary to his beatitude. Later, Father served as the director of Shreyas, director of Kerala Social Service Forum, which is the official social organ of the Kerala Catholic Bishops' Council, and the executive director of Caritas India, which is the national organization of the Catholic Church in India. He is a great orator, writer, and social activist. He holds the master's degree in social work and administration. At present, Father is working as a development consultant for various social organizations in India. He also served as the Vicar General in the eparchies of Gudgaon and Pune Katki. He has also conducted so many national and international seminars and presented papers based on social development. He is a charismatic leader and a good administrator. He is an expert in the field of disaster management. We welcome you, Father, to this presentation. Let us give a handful of applause to Father Varghese. Please, Father. ബഹുമാനപ്പെട്ട റമ്പാച്ച, ബഹുമാനപ്പെട്ട Father George Vetikatil. I think Bishop is not there at present in the scene. Dear organizers, Reverend fathers, sisters, and my dear friends, when Father George contacted me to be present today here for this seminar, I said that I look into the calendar and get back to you. First thought, 1,100 kilometers travel. Then 2 nights in the train and 1 day in Trivandrum. So next day will be practically dull. As March is ending, a lot of busy other programs are there to be attended. Then the subject is of Bishop Baselios, Catholicos. I had no choice to say no to this. And the organizers are MCA in the lead role. And I know Professor Thomas Rudy and all for a long years. In this context only, I accepted to be present today just to honor late Major Archbishop Cyril Baselios Catholicos. I skip few of the slides because Bishop Joseph Mar Thomas shared about the background of Wayanad district and Bethel diocese. When Father George introduced to me, I was just imagining, is it me or not? But he missed the main point. Main point is that we have another relation. Teacher-student relation is when they were in the seminary, I was teaching there in the seminary, minor seminary. In addition, we worked together in Shreyas as a director and assistant director for 4 years plus. And we continued that association. He is in the same line of elevation in his career. As I travel, he traveled from there to Kottayam, from there to Synod, like that. He just went for an interview. If, as Muslim says, inshallah, things will be positively turned for him.
That's what I believe. Mainly, I thought of introducing a different dimension of Bishop Basilios to you. I title him as Major Archbishop Cyril Basilios Catholicos, a visionary movement. This terminology is used by the tribals in Wayanad. My friends from Bombay, Chennai and all are sitting here. I acknowledge their presence. Visionary movement means, movement is a leader for the tribals. Movement is a clan leader. That's why I thought of taking that as a title for today's presentation. In Wayanad, different type of tribals are there. In one group, they call small girls and boys are Mottan and Mottati. For youngsters are Uralan and Urati. For elders as Maravan and Marathi. Clan leader will be known as the Moopan. So that's why I titled this as the Moopan. Cyril Basilios is the Moopan not only for the tribals of Wayanad, but for the entire church in India. When he took over as the CBCI president, in fact, the RSS leaders were anxiously waiting for his opinion on Sudarshan and all were ready to dialogue with him, instant dialogue. And I still remember one question raised by Sudarshan. Why Christians are attacked? There may be a reason. Then he said that we are at the receiving end. We do not know why we are attacked. If you know the reason, you just share us. Then we will be able to correct you. No, this is not the right reason. You should not attack us. And he was flat. Similarly, he was able to argue, substantiate his arguments, and convince the people. He initiated a lot of discussions with the Muslim community in Wayanad. Professors used to come to dialogue with him to understand the religions, Christianity and Islamism. He was sitting alone, and from Muslim community more than 20 plus were available, and I was there to support him. So I was keenly listening to him, how he positioned his arguments. So he was able to get the appreciation of everyone where he went. When he reached Batheri, as Bishop shared, the development index when he analyzed, it was really weak. Now also, Wayanad is the only district of Kerala is an aspiration district due to development index. All other districts are ahead of Wayanad in terms of development. There are a lot to be done in Wayanad. When he reached in 80s, the situation of Wayanad was really pathetic. There was no Paka houses. Only few, less than 10% may have Paka houses. Another situation, poverty. There was no possibility for the people to have 3 meals a day and all 365 days. When we take the situation of the tribals at that point of time, it was really unbelievable situation they had, and they were struggling to survive. In this context only, he stepped in. I'm just skipping this slide about the Diocese of Batheri. You might have heard of servant of God, Constant Levens. He's a Belgian missionary, came to Chota Nagpur area, and he was a missionary. He went back after 3 years. At the age of 33, he died due to the sickness. He's a servant of God. If you go to Jharkhand, everywhere his statue is available because he was working for the tribals in that area. When we see the tribal laws of India, this was a contribution of the missionaries, came from abroad and worked in Jharkhand, Chhattisgarh, Chota Nagpur area. And the forest laws and access for the tribals in the forest also was a contribution of these missionaries. We know Father Stan Swami.
he was also struggling and working for the poor, especially for the tribals of those areas. Cyril Basilio stands in between. Servant of God, Livens and Stan Swami. He was also struggling and working and contributing for the upliftment of the poor, especially for the tribals. In early 50s, the tribal population of Wayanad was above 50%. The present population is 18 plus. Number remains same. Others migrated to Wayanad like me. When we migrated in 47, the tribals were more than the other communities of Wayanad. Now it's only 8 lakhs plus people in Wayanad. 1/3 is forest, 1/3 is plantation, and 1/3 is the hoardings of the people. And 11 type of tribals are there in Wayanad. 11 type of tribals. Among them, the Paniya community is the leading community of tribals in Wayanad. There are Kuruchar, Kurumar, Uralis, Katanaikar, like that. A list of tribals are there in Wayanad. Their health, education, and other economic situations were really bad. And Bishop Baselius thought of going for multi-pronged strategy to elevate the status of the tribals, and he took education as a first strategy to uplift the living standard of the tribals. He provided free education for the children in all the educational institutions of him, including the first English medium school of Wayanad, that is St. Joseph's in Batheri. The first student who accessed English education is none other than Sindhu, taken by Father George Vettikadal from a tribal colony. When their mother died, father had cancer. 5 of them were struggling for their survival. He took them and informed me that he will take care of them. And we asked sisters, John the Baptist sisters, to take care of them. And they started a hostel for the children there. And the children among them, first one, Sindhu, entered into that school free of cost, including for the bus and all. She got English education, first one. This was the decision of Bishop Cyril Baselios to have free education for everyone, whether it's in the ITC or in the college or in the English medium school or in the aided schools. Everywhere the tribals got free education in his institutions. Second one, non-formal education centers, he pushed through Shreyas, non-formal education centers. That means in association with Canford, when I was doing my regency, I used to go to the tribal colonies to educate them how to read and write. There was no board, there was no slate. We used to have some sand area, and in sand only we helped them to how to write and read. That was the starting point. He said that we have to educate them. They have to be able to calculate. They have to be able to argue for their wages. They have to get their justice. For that they should have the knowledge. For that only he initiated this non-formal education program. And special education centers were started. Special education centers. I mean, 16 of them, either inside the forest. There are tribal hamlets inside the forest, or faraway places from the normal education centers. There we provided noon meal, 1 teacher, 1 attender. Our intention was nothing other than that they should not be exploited by the people there. In Wayanad, more than 2,000 people are there, ladies are there, unwedded mothers in Wayanad. Unwedded mothers means during the Naxal invasion in Wayanad, the police people came to identify the Naxalites like Varghese and all, Ajidana, Varghese and all. They literally raped the people there.
Among the raped ones, the tribals were the affected ones. You might have heard of Janu and all. She contested for the election last time in Batheri constituency for the Lok Sabha. Earlier she went to UN for delivering a speech about the issues of the tribals, especially of the unwanted mothers in Wayanad. This was a tribal situation in Wayanad. To eradicate this situation, or the future generation should not be affected with these type of issues, were the concern of the bishop. For that only he opened these 16 centers to educate the tribal children. Technical education, we had an ITC there. And free of cost, the children were trained there. That was another step he took in education line. And hostel facilities also were provided for the children, especially the girl children of the tribal community, to have hostel near to the school so that they will be educated. That was main interventions in education line of his strategy. Upshots of this, English education, many of them got English education. The tribal children got English education. That's the advantage. Second one, government jobs. Today when I met Cardinal Basilios Klimis Katholikos, he said that yesterday I shared about Markandan. I said that I also wrote about Markandan in my presentation. Markandan was the first one got the government job. From the tribal community, he was supported by Bishop Basilios. He only gave the pocket money to travel for the interview, Markandan. He was an associate of Shreyas. He was a volunteer of Shreyas. And he sent him for the interview to get a job in the government sector. He worked in excise department as an officer later. Permanent employment opportunities created, and many got permanent jobs also in government and non-governmental sector. Self-employment schemes were introduced, and many got a self-employment program. Father George knows that 20 women were trained, and they were trained for stitching, embroidery and all. They were stitching the nighties and all. Half of them will go for the colonies to sell it. Half of them will be stitching. Next week, this team will go for the marketing. Other team will be stitching like that. Still, it's continuing. Still, it's continuing. That's the beauty of it. Many elected leaders are there. First one was Radha. Radha was working with Father George for the tribal development program as a staff of Shreyas. She got elected. Now, more than 200 elected members are there from the tribal community in the Panchayat Raj institutions of Wayanad. That is one of the contributions of Shreyas, supported by or pushed by or initiated by Bishop Cyril Basilios. When we see the economic empowerment part of it, discipline in money management was one of the ideas shared by Bishop Basilios, and he introduced family diary to record their expenditure and income. Through Shreyas only it was done, but it was initiated by, or idea was given by, Cyril Basilios. Thrift and credit program got introduced. When others were contributing 50 rupees per week, they were contributing only 5 rupees or 10 rupees per week. But that system got into the community for saving purpose. Income generation programs got introduced. Many of them were supported with grant. If they start a venture, the matching grant was given either by Shreyas or by the government. Follow-up was given to the technically trained people. We had multiple type of technical trainings. One was from the ITC, another one was organized by Shreyas Direct, and regular follow-up was done and ensured that the trained ones are getting the job or doing some work based on the knowledge which they grabbed from the training program. Then more job opportunities got into the system of the tribals. Food for Work program. If they work, they will get the job.
In addition, they will get the food also. We had food aid program that was linked with this program. That's why more job opportunities got created and income came in. Now the present MNREGA program introduced by Manmohan Singh in India, you are aware of. When they work, there is a minimum guarantee that this number of job, number of days of work plus volume of money was guaranteed. When India had a recession in 2008, all over the world, how India was stable. 90% of the products and services of India is consumed by Indians only. Only 10% got exported, and out of that 5% got affected. All over the imbalance was only for 20%. But India was balanced because of the MNREGA program promoted by Manmohan Singh when he was then Prime Minister of India. Similarly, this program was can be called as one of the pioneering program for that. Money got pumped, food was pumped. It addressed both the economic dimension and the poverty dimensions of the tribal community. And government-linked enterprises were started by the tribal community, and it facilitated it. Family support program also were there. And if there is a bedridden person or permanently ill person is there in the family, we were supporting them with the Save a Family program. A regular financial assistance was given to this family. That also was the concern of the bishop. Health promotion. Instead of going for a big hospital, he could have done for that. But he said that we will have health centers all over the Wayanad. And mobile clinics also was introduced. Fortunately, we had a doctor sister, Sister Scholastica. She was supporting this initiative for Bishop Cyril Baselios, and her team of sisters from the Bethany congregation also were lined up to support this initiative. Instead of hospital, he initiated multiple clinics in different remote villages and regular medical camps, and free medicine was given to the people who are affected with a different type of illness. When we see the total tribal population in Wayanad, 36% of the tribals are sickle cell anemic persons. Present reality, sickle cell anemia. They will die off. There is no other medicine to cure them, provided if they get regular assistance, their lifespan can be enhanced or stretched. For this only, he initiated these clinics for the tribal community and the weaker sections of the society. These clinics were taking care of both tribals and the weaker sections of the society. Health awareness programs were initiated by different entities of the diocese, especially Shreyas. Environmental protection. Supported to maintain their culture. In their culture itself, tribal culture itself, if they see a coconut on the way, fallen from the tree, they will not take it. The reason is very simple, that they are aware that it's not ours. If it is in Pathanamthitta, if it is in Trivandrum, if it is in Calicut, if it is in Kannur, the person who see this will take and go. All right. Coconut on the road, not from the plantation. But for the tribal community, they will not take it. They had a culture, rich culture. They protect trees. They consider the soul of their ancestors are lying in these trees, water, stones, like that. So they were ready to protect, promote the environment. So what he did, preserve their culture. And we promoted watershed programs also to promote the environmental concerns of the tribal hamlets. Unwritten rule to promote the culture of the protection of nature was there with Bishop Cyril Baselios. That's one. And he used to enjoy the cultural activities of this tribal community also. One day, one old lady came and met me and said that you should come for the wedding of my granddaughter. She is also there with her. Said that I will come. He's a friend of Father George, Channa Maruti.
Channa എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. Then she said that I want to invite that വലിയ താടിയുള്ള അച്ഛനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. താടിയുള്ള അച്ഛനാണ് ബിഷപ്പ് ബസേലിയോസ്. We went to see him. അവിടെ ചെന്ന അവസരത്തിലേക്ക് നീ വരണം, എൻ്റെ മോളാണിത്, ഇവളുടെ കല്യാണത്തിന് നീ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. He's not at the date at all. He said that, is there any dowry system in your community? No, പൈസ ഒന്നും കൊടുക്ക വേണ്ട, ചെറുക്കൻ പൈസ തരും, കുറച്ച് കോയിൻസ് കൊടുക്കും പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു പെട്ടി വല്ലതും മേടിക്കണോ തുണി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്? നോ, നമ്മൾ തുണിയിൽ തന്നെ പൊതിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകും, അതിന് പെട്ടിയൊന്നും വേണ്ട, ഒരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള തുണി കൊണ്ട് അങ്ങ് പോകും. ദാറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം വിച്ച് ദേ ഹാഡ്. Then he said that you want money? No, പൈസ വേണ്ട, നീ വന്നാൽ മതി. പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ഫോട്ടോ പിടിക്കുന്ന മെഷീൻ കൊണ്ടുവരണം. He asked me, shall we go? Then I said that more than a kilometer you have to walk through the paddy field. Are you ready? No issue, I can come. We went there in the evening hours around 5 o'clock. Nothing is there. A wedding place, no food, nothing. Finally they brought that മുറുക്കാൻ്റെ പാത്രമൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ച് ബിഷപ്പിന്. നല്ല VIP ഗസ്റ്റ് അല്ലേ, മുറുക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ച്. ബിഷപ്പ് മുറുക്കൂലല്ലോ, മുറുക്കാതെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ തള്ളി. ഞാൻ അടുത്തിരിപ്പുണ്ട്, ഞാനും മുറുക്കൂല. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് വാഴക്ക വറുത്തത്, ചിപ്സും ഒരല്പം ചാരായം കൂടെ കൊണ്ടു തോന്നുന്നു. ചാരായം കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും ബിഷപ്പ് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തള്ളി. നമുക്ക് പെരുത്ത സന്തോഷം, ബിഷപ്പ് തള്ളല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിസ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എൻ ഒഫൻസ് ഫോർ ദം. ദേ ആർ ഓഫറിങ്, യു ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ്. ഇവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 10 മില്ലി അതേ ഒരു ക്ലാസ്സിലെടുത്തു, ഇവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹി. അവരുടെ കൾച്ചർ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നോട്ട് ഫോർ ദ കൺസംഷൻ, 10 മില്ലി. ഇത് നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈനിൽ പോയാലും ഓൺലൈനിൽ പോയാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. 10 milli. Why he took? Just to ensure that he is supporting their culture. കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, 2 കഷ്ണം ചിപ്സ് എടുത്ത് കഴിച്ചു, പതുക്കെ തിരിച്ചു വന്നു. ഞാനത് കള്ളുടിയന്മാരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ കള്ളു കുടിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല പറയുന്നത്. The mindset which he had to respect the tribal culture. That's why I just highlighted this event. Not to belittle or underestimate his perception. I hope you took it in a right manner. അല്ലേ? ആണോ? Empowerment program. Active participation in the decision-making bodies as elected representatives of the Panchayat Raj institutions were one of the main concern of him. He said that we have to educate them, we have to teach them how to argue, how to understand the rules and regulations of the Panchayat Raj institutions. We trained many of them, and all of them got elected because the support was there from Shreyas also. We were working in 115 tribal hamlets in Wayanad. So we are damn sure that they will be through. For education, when the children goes to the school, if there is a dropout, our workers were ensuring that the children were entering into the school on time and without any dropouts. They are learning the lessons every day and they are getting through. That was a concern of Shreyas. And this was a vision shared by our Cyril Baselios. And he said that we have to ensure that they are into the Panchayat Raj institutions. That's why hundreds of them got elected. There was a reservation even then. When I go to the field for some functions and all, Chedalayam, Pogalamalam colony, electoral leader Radha Lashmi was telling me that my father is here, he will speak. That's it. She is the chairperson of the program. She will speak only that much. Father is here, he will speak. But she was the chairperson. He was able to chair the session of that day. Slowly they came up. Multiple. The present Batheri MLA, Manadwadi MLA, both of them are tribal community members. And unfortunately, we were not in a position to train anyone to be the parliament member of Wayanad constituency. Eventually, one will come. He is working in the government. He has an MBA, an Adivasi Paniya community member.
He is working in the government district headquarters, MBA holder, Manigandan. Nowadays, our youngsters go for the date fixing and all, no, photo shooting and all. This Manigandan also had a photo shoot, or I do not know the terminology, before the Save the Date program. He also had the Save the Date. I wish that in future, the MP of Wayanad should be Manigandan or some other than Rahul or Ani Raja. That's our wish. Permanent livelihood opportunities got created. Then exploitation level got reduced due to the education. Otherwise they were exploited. Now they are able to argue and know the reality and stand for themselves. They have their leaders to support them. Stress also is there together with them. Tribal cooperative ventures started. They used to produce their own products. In addition, they used to collect the minor producers of the forest, honey, gooseberry. Then there is a medicinal plant called Kurundoti. All these were collected and marketed by them. And these cooperatives were initially promoted by Bishop Basilius through Shreyas. And now also many units are there, sustaining units are there, profitable units are there. Even a bus, Priyadarshini bus was there, still it's running from Trivandrum to Wayanad, Priyadarshini. It's a tribal cooperative unit. Organized marketing of tribal products. Melas were conducted and they were sent to different locations all over India. We sent them for marketing purpose. Housing program. We had a little bit direct housing support. In addition that, government schemes were also got availed for the tribal community. അവരുടെ വീടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോഴും കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ. മെജോറിറ്റി ഗോട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. ആൻഡ് ഈ താജ് ഹട്ടിൽ ഇരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പക്ക ഹൗസിലേക്ക് മാറി. പക്ക ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ ഇവിടുത്തെ പോലത്തെ കോൺക്രീറ്റ് സൗധങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ഓട് തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നതാണ് അവിടെ. പക്ഷേ പക്ക പെർമനന്റ് അടച്ചു പൂട്ടാം. ആന വന്നകത്ത് കയറില്ല, പുലിയും വന്നകത്ത് കയറില്ല, നായും വന്നകത്ത് കയറില്ല. ഇവര് ആനയുടെയും പുലിയുടെയും നായുടെ അകത്താണ് കിടക്കുന്നത്. ആന ഇങ്ങോട്ട് വന്നതല്ല. ഇവര് കോളനികൾ പലതും കാടിന്റെ നടുക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അവർ സേഫായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ആനിമൽ ഹ്യൂമൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. അതിന് 2-3 സെഷൻസ് ഞാൻ ഈയിടെ ചെയ്തതാണ്. ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഗവൺമെന്റ് സ്കീംസ്. കൺക്ലൂഷനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഹി ഇനീഷ്യേറ്റഡ് എ വിഷൻ. വിഷൻ എന്താണെന്ന് ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഹി പ്രൊമോട്ടഡ് ഇറ്റ്. പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത വിഷന്. ചുമ്മാ വിഷൻ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നില്ല. ഹി പ്രൊമോട്ടഡ് ദിസ് വിഷൻ ടു എവറി വൺ. ഹി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഇന്റർവെൻഷൻ. ഹി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ദിസ്. ട്രാൻസ്ഫോംഡ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാർഡിനൽ ക്ലിമീസ് കാതോലിക്കോസ് നമ്മുടെ സഭയുടെ ഹെഡാണ്. അദ്ദേഹം ഹി ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ ദ പുവർ ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ഫോർ ദ പുവർ. The idea and the vision he received from none other than Bishop Cyril Mabaselius. When our present Bishop of Bateri, Joseph Mar Thomas, speaks about the tribal community or the upliftment of the downtrodden of the Wayanad, he received this vision from Bishop Cyril Mabaselius. When Father George stand here and speak about the tribal community, he received it from the tribal, from the vision of Bishop Cyril Mabaselius. I too share the same. Recently, one girl contacted me for support through other people. Then I said that ask her to call me directly. She phoned me and my sister were traveling together in the car. Speaker phone ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓണാക്കിയിട്ടിട്ട് സംസാരിച്ച് അവർ വിളിച്ചപ്പോൾ I just asked her to introduce. Father, I got admission for B.Ed in Trivandrum. Government B.Ed college in Thaikkadangandu. I need some money for my hostel support. There is no hostel in that college. Some more. I lost my father when I was in 10th standard. I lost my mother when I was in 12th standard.
I have no siblings. ചേട്ടനോ അനിയനോ ഇല്ല, ചേച്ചി എനിക്കില്ല. I was in my mother's sister's house. അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടു. ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കി വിട്ടു. Then one lady took care of her and sent her to the hostel. Then she completed degree from there and came to Karivattam to do her masters in Karivattam University College. Then she got the admission here. I thought of calling her today here for this meeting. Unfortunately, she has exam today, B.Ed exam. Some internal or something like that. Exam is going on. That's why she was not able to. When I support her, the idea and the inspiration for me is from Bishop Cyril Baselios. He was a visionary movement, visualized the emergence of the last Indian. The emergence of the last Indian was a vision. For this, tribal community should be supported, uplifted. They were able to stand by themselves and out of any type of exploitation from anyone of the world. There should not be any more unwedded mothers in Wayanad. That was the vision which he had. There should be sufficient, reasonable number of elected leaders in Wayanad from the tribal community. They should be financially stable. There should be multiple people in the government sector and private sector as employees. They should have their own enterprises. That was a vision shared by Bishop Cyril Baselios. Thank you very much. If you have some clarifications, I will. Thank you, Father, for your valuable insights. We are grateful and deeply touched by your gracious words and experiences with more and more Cyril Baselios and the marginalized. Now let us invite Reverend Father Givargis Nadiyat Ramban for the concluding address. I would like to say a few words about Cyril Baselios Catholicos. Now, everybody explained here the work he had done in North Kerala. But in South Kerala, he had done so many works for the development of the human community. ഞാനത് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല. അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെൻറ് തോമസ് സ്കൂളും സർവോദയ സ്കൂളും ലയോള സ്കൂളും കാർമൽ സ്കൂളും ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇതേ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തെക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും CBSE സിലബസിലും ICSE സിലബസിലും സ്കൂളുകൾ ആരംഭിച്ചു. റിമോട്ട് വില്ലേജസിൽ തെക്കുനിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ പനച്ചമൂട്, ചെമ്പൂര്, ദെൻ കാട്ടാക്കട, അമ്പൂരി. കാട്ടാക്കട സ്കൂള് ഇന്ന് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ CBSE സ്കൂളാണ്. അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചതാണ്. അവിടെ നിന്നും നെടുമങ്ങാട് വെള്ളൂർക്കോണത്തു നിന്നും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് മണ്ണൂരിൽ നിന്നും വീണ്ടും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അമ്പലത്തുംകാലയിൽ നിന്നും മരുതമൺപള്ളിയിൽ നിന്നും കൈതക്കോട്. ഇപ്രകാരം അനേകം സ്കൂളുകൾ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കായിട്ട് നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ അവിടെ നിന്നും തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാതുറകളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള, സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരവും
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്തതുമായി നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 2 ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളുകൾ IGC, ഒന്ന് സീതത്തോട്, ഒന്ന് ചന്ദനപ്പള്ളി. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അവിടെയെല്ലാം ഇതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പക്ഷേങ്കിൽ ഈ തലമുറയ്ക്ക് അറിയാമോ എന്ന സംശയമുണ്ട്. അതിനോട് ചേർന്ന് ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റും എക്കോണമിയും അദ്ദേഹം ഒന്നിച്ച് കലർത്തി. നമ്മുടെ പാലോട് സൈഡിൽ ഈ ആദിവാസികളും അതുപോലെ തന്നെ SC and ST വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമുണ്ട്. അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ട, വട്ടി, മുറം ഇവയൊക്കെ നെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അവരെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വനത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഈറ്റ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ കുട്ട, വട്ടി, മുറം ആദ്യമായ സാമഗ്രികൾ നിർമ്മിച്ച് അദ്ദേഹം അതിന് മാർക്കറ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെയല്ല, വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമാണ്. ഈ കിട്ടിയ പണം മുഴുവനും അദ്ദേഹം മൊത്തത്തിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് നൽകി. അങ്ങനെ എൻവയോൺമെൻറ്റും എക്കോണമിയും അദ്ദേഹം ബന്ധിപ്പിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിന് നന്മയ്ക്കായിട്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്ത മുഴുവനും ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം, പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ജീവിതശൈലിയിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്താം. ഇനി പാവപ്പെട്ടവനോടുള്ള അനുകമ്പ അധികം പേർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു വസ്തുതയാണത്. പാവപ്പെട്ടവനോട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു അനുകമ്പയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, രാത്രിയിൽ ഒരു കാവൽക്കാരൻ അരമനയിലുണ്ടായിരുന്നു. ബേബി എന്നാണ് പേര്. ഈ ബേബി പകൽ മുഴുവനും അധ്വാനിച്ച് കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് രാത്രിയിൽ കാവൽ നിൽക്കാനായിട്ട് അരമനയിൽ വരുന്നത്. ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ പിതാവ് എവിടെയോ പോയിട്ട് തിരികെ വന്നപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ അരമനയുടെ സ്റ്റെപ്പിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രൈവറും കൂട്ടാളിയും ചേർന്ന് ടോർച്ച് എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. കാർ വന്ന് നിന്നൊന്നും ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ അറിഞ്ഞില്ല. പിതാവ് ഈ ഡ്രൈവറോടുമൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട്, എടാ പാവമാടാ, പകൽ മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്ന് കിടക്കുക, ഉറങ്ങിപ്പോയെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ കുഴപ്പമല്ല, നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ്. ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരുവനെയും ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. അതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അത് ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, സമൂഹത്തിലെ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, താഴേക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന ആളായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള ആളുകളായിക്കൊള്ളട്ടെ, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അവരെ ആരെയും ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. എല്ലാവരുടെ സഹവൃത്തത്തോടെ പെരുമാറി. പുതിയൊരു സംസ്കാരം ഈ കേരള സമൂഹത്തിന് നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റമ്മനേച്ചൻ വളരെ വിശദമായി കൃത്യമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് MCAയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് കുട്ടി സാറ് MCAയുടെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ്. കൂടാതെ മലങ്കര കാത്തലിക് കോളേജസിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു വിപുലമായ സമ്മേളനം ശ്രീ ബസേലിയസ് ബാബ തിരുമേനിയുടെ നാമത്തിൽ നടത്തുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ചരിത്രം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. അത്രമാത്രം അനുഗ്രഹീതമായ ഈ 2-3 ദിവസങ്ങൾ ശ്രീ ബസേലിയസ് തിരുമേനിയെ ഓർക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ പരമാവധി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും സാധിച്ചു. ഈ സെമിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല, ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ട ജിജിമോഹൻ സാറും തോമസ് കുട്ടി സാറും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സുജി സാറും ഒക്കെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാലാകാലങ്ങളിൽ നടന്നിരിക്കും. നമുക്ക് ഇവരുടെ നല്ല സേവനങ്ങളെ പ്രത്യേകം നന്ദിയോടെ ഓർക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റമ്മനേച്ചൻ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയം വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു, ഭംഗിയായിരുന്നു, നമുക്ക് വിജ്ഞാനപ്രദമായിരുന്നു. അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് വെട്ടിക്കാട്ടിലച്ഛൻ, ഇവർ രണ്ടുപേരും പിതാവിൻ്റെ ശിഷ്യരും പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത
കോവർക്കേഴ്സുമായിരുന്നു. അപ്പോഴതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി പറയാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷപ്രദമായ കാര്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റമ്മനി അച്ഛനോടും വെട്ടിക്കാട്ടിലച്ഛനോടും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, Ramban, for your address, and we are extremely grateful for your presence with us for the past 2 days of the conference. Now, on behalf of the organizing committee, as a token of our love and gratitude, we are presenting mementos to Reverend Father Varghese Mattamana and Reverend Father George Vettikattil. I invite Reverend Father Varghese Kizhakekara, Director, Malangara Social Service Society, to do the honor. Thank you, everyone. I invite Ms. Donna Michael, Assistant Professor, Mar Theophilus Training College, for the official word of thanks. As we come to the close of this technical section 4, focusing on the invaluable contribution of more and more Cyril Basilius in the development of marginalized communities, I extend my heartfelt contribution, gratitude to each and every one of you for your active participation and insightful contribution. Once again, I would like to express my thanks to His Excellency Mar Thomas for showering us with his presence and sharing wisdom and his guidance. I would also like to extend our appreciation to Dr. Sujusi Jus for his warm welcome and introduction to the extreme resource persons. A special words of thanks to Reverend Father George Vettikattil for his enlightening address. Your words have provided us with profound insights into the theme of today's section. We are also deeply grateful to Reverend Father Varghese Mattamana for sharing his expertise and perspectives on this important topic. He has led our attention towards the living status of the tribals in Wayanad and how Mar Moran Cyril Basilius have contributed in the upliftment and empowerment of marginalized, and how his work are still continuing. Your talk has injected us with this vision put forth by Bishop Cyril Basilius. Thank you, Father. We are also deeply grateful to Reverend Father Varghese for sharing the views on the contribution of Bishop Cyril Basilius on education and in the field of environment and economy. Thank you, Father, for your words. Last but not the least, I would like to extend our heartfelt appreciation to Father Varghese Kizhakekara, also known as Reju Achan, the Director of MMSS, Thiruvananthapuram Archdiocese, for his unwavering support and assistance. Thank you once again, and let us carry forward the spirit of today's discussion as we work towards for a more inclusive and equitable environment. Thank you. Thank you, everyone. This session has been concluded. Kindly note that lunch is arranged for everyone at room 112. Let's proceed for lunch, and then we'll reconvene for the valedictory session at Mar Theophilus Training College at 2:15 p.m. Please remain there for 1 minute, please. Before leaving, I fear I may not get another opportunity to say a word about one of the most prominent men who has contributed much to this conference. That is not one other than Father Rejuachan. The file you have, the badge you have, the tag you have, the writing pad, the pen, everything is sponsored by the Malangara Social Service Society, and he is the director of MSS. And so this organizing committee is so grateful to Father Rejuachan Varghese Kizhakekara for the generous support, and moreover he is with us for all these 3 days and generously supporting the organizers
And I, on behalf of the organizing committee, express our heartfelt thanks to Rajivachan, and I hope that he will come for the valedictory function also. Certainly, he will be there, I think. So thank Then another information that we are running short of time. Since we have the Thanksgiving Holy Mass at Pattam St. Mary's Cathedral at 4 o'clock, we have to conclude the session by 3:15. We're constrained to conclude it by 3:15. And so we don't, because originally we supposed to conclude the program by 5 p.m., but we have cut shorting certain programs. Anyhow, I request a very generous contribution, cooperation from your side. That is, you please have your lunch at the shortest time, and please come to Therefore Training College at the earliest time. Please rush and reach there before 2 o'clock. Thank you very much. ശ്രേഷ്ഠന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ DMCCS ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹെൽത്ത് സർവീസിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവീസിലും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ സ്മരിച്ചത് മാത്രം. താങ്ക് യു.